Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале. Канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую! Очередная рабочая неделя подходит к своему завершению. Сегодня пятница, 6 февраля. И мы с вами продолжаем прохождение трилогии Масс Эффект. Вчера, благодаря нашему ночному стриму, мы начали прохождение второй части. Ну и сегодня, соответственно, продолжаем. Правда, конечно, состояние после вчерашнего ночного стрима такое себе. Спать хочется просто пипец. Ну ладно, постараемся как-то сейчас прийти в себя, если это возможно. Потому что, еще раз повторяю, спать хочется просто пипец. Сейчас, друзья, секундочку. Так, на чем мы остановились? Идем спасать Гаруса. Жень, да, приветик еще раз. Досье Архангел. Опыт работы в небольших тактических группах, эксперт в использовании инструментарона и отличный снайпер. Архангел, капитан наемников, известен четкостью проводимых им операций как с тактической, так и с технической точки зрения. Он несет ответственность за нашумевшее нападение на лидеров преступных группировок Омеги. Скорее всего, там он и находится сейчас. Поговори с сержантом Кавкой на 3-й баррикаде.
Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Я, честно сказать, Жень, там уже некоторые такие вот нюансы сюжета подзабыл. Как-никак же один раз только прошел. Но с ним бой будет тяжелый. Когда там будет с ним 1 на 1, но там будет долго длиться. А потом, когда получим симбиота, сильно легче тоже не станет. Причем, насколько я помню, там с ним 2 босс-файта будет в разное время. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. I don't expect much from the freelancers. When they fail, we're up next. The light mechs go in first. If that's not enough, we send in the heavy. Be prepared. Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Ну так и что ты хочешь. Игра-то построена на механике боя. Не, ну по сравнению с первой частью бои здесь в целом попроще. Потому что я вспоминаю всякие зачистки строек Фиста. Или каких-нибудь складов этих. Не забыл, как это называется. Банда этих негатива. Там было тяжелее. Тут как-то быстрее и попроще происходит. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around, you'll learn what you need to know. He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Больше понравилось. Ну, я хочу тебе сказать, что именно вот больше, не больше. Я не могу сказать, что прям больше понравилось, но они ее чуть упростили. Потому что в первой было, ну, очень много. То есть там вот этих вот точек интереса на карте, эти сборы постоянные, это вот зачистки, то аванпосты, то базы, то еще что-то. Очень сильно говоря, меня это напрягало. Здесь они это реально сделали как-то ужали, сделали меньше, и оно как-то идет все-таки веселее. Но вот босс-файты, как мне кажется, они растянули. Они за счет того, что очень мало боссов здесь делали, в отличие от первой. У них получается каждый босс-файт, по-моему, или в 3, или в 5 раундов длится. То есть у них боссов очень мало по сравнению с первой. То есть где-то, что называется, стало лучше, где-то чуть хуже. Хотя, конечно, когда получаешь симбиота, еще быстрее как-то все катится, потому что драться становится гораздо проще. Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. So the infiltration team is the main focus of the attack. Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you. I'll get going. Good idea.
Так, я говорил с Гармом, он и его ребята уже на борту. Если операция будет успешной, мы поднимем боевой дух бойцов и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери, а может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания. Очевидно, что ни одна из наших организаций не решится выступить против Арии без поддержки двух других. Джаред. Наемники, затмение. Затмение, созданная команда с Азари Джон и Сидерис, является охранным агентством упреждающего действия. Под влиянием военной доктрины Азари Соларианцев затмение специализировалось на саботаже, заказных убийствах, личной корпоративной охране. Правительство Цитали относится к организации с недоверием, однако ей открыт доступ в систему терминус «Исклианский предел». В первом этапе деятельности Сидерис пытался получить государственный контракт, чтобы отнять часть рынков лучше развитых синих светил. Известное затмение получил, отвоевав несколько космических станций, захваченных Ханкурской народной освободительной армией, и нейтрализовав ее лидеров. Об этой победе маркетинговый отдел затмения старается не забывать. Базируясь на станции Омега, затмение владеет 20% недвижимости на астероиде. Оно оказывает услуги от ремонта роботов до ведения боевых действий, но к заказным убийствам относится с большой серьезностью, предпочитая упреждающие удары против пиратов, а не убийства супругов ради страховки. Многочисленные обвинения в похищении конкурентов и их саботаже затмение отрицает. Омега Архангел, найден блок данных. При попытке найти Архангела был обнаружен блок данных, на нем содержится информация, которая будет иметь ценность для Арии Телок, правительницы Омеги. Отдать блок данных, отдайте блок данных Арии. Да главное, что в третьей части хотя бы персонажей сделали нормальных и интересных, а не опять, блин, повестку. Страшная Мэри Джейн, шоколадного побольше. А то как же паук без шоколадного? Как он без него вообще жил и сражался? И т.д. и т.п. Поэтому то, что они сделают в плане механик в целом нормально, это я уверен. Главное, что все остальное говно не запихивали. Параметры прицеливания переопределены. That should slow them down. Perfect. It'll be hostile if they activate it. Ну, потому что Марвел всегда любит трилогии. И как-то вот так заведено, что трилогия это вот стандарт, поэтому... Неудивительно, что в игре они хотят сделать то же самое. То есть, что была именно трилогия. Да, в принципе, и по сюжету так оно все идет. Что там будет что-то такое масштабное. Долгое, но при этом финальное. Freelancer. You the Blood Pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. Why are the Blood Pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The Blood Pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one.
What do you know about Archangel? He's a pain in the ass. He's a Turian, which makes him slightly worse to look at than you. And he's brave, till he realizes you're more than he bargained for. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life. But I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him. But the slippery bastard snuck away before we could pin him down. When did the Blood Pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. I should get going. About time. Immediately following the first Кровавая стая. Возникла система терминус как маленькая банда вор, как кровавая стая трудами дальновидного Крогана полководца Ганнера Ранга превратилась в мощную армию. Ранг, изгнанный из клана за то, что гневе ударил женщину, страстно желал вернуть утраченный статус. Возглавив пиратскую банду Ворка, Ранг поощрял бесчестие и жестокость среди новобранцев в течение 10 лет, прежде чем зарегистрировать новую охранную компанию в Скеллианском пределе. Его известность обеспечила хороший приток инвестиций, в результате чего Ранг стал невероятно богат по меркам Кроганов. Он вернулся в свой клан с триумфом, объединив вокруг себя множество Кроганов, вооружив их и указав новую сферу деятельности – профессиональное насилие в системах терминус. Подконтрольная цитадель часть космоса для кровавой стаи закрыта, поэтому наемникам приходится пробивать себе путь к горячим точкам галактики при помощи взяток. Кровавая стая гордится тем, что принимает те предложения, которые остальные отвергнут, но не занимается личной корпоративной охраной, предпочитая сложные задания, подразумевающие максимальную жестокость. Блин. И все? И тут же отвалилось. Ну, случайно промахнулся, что так сразу, блин. This looks interesting. Урон пистолета-пулемета. Получены данные. I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, lady. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. I'll be right back. Good luck. What do you want, freelancer? Go report to Kafka. Not now, human. Don't you have a job to do? Пройдя ее и заново перепроходить, ну ты даешь. Я бы не выдержал. Get this freelancer out of here. I don't have time for this shit. What's your problem? You. Get this scum out of my face. Tarek,
What's eating your ass? Zaid, You know this asshole, Zaid? We worked together once. since when do you work for so little? Since when are you a goddamn madman? It's Archangel. This guy's gonna kill me. Almost did already. That bad, huh? Worse. Look, Zaid, I gotta deal with this shit. Jinta, talk to these guys. Answer whatever questions they have. Good to see you. And who knows, maybe you'll solve my problem for me. Anything's possible. Good thing you know him. Tarek hates having to hire freelancers. He doesn't trust anyone outside the Blue Suns. You don't say. What can I do for you? Ты все к этим часам привязывайся, Жень. Ну тебе надо. Играй себе просто в удовольствие, чем считать часы. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Suns so mad at him? He harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Why do you hate him so much? He went after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guesses every damn thing I do. Getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. What's Tarek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any freelancers that are still alive. After that, he'll let Eclipse and the Blood Pack take their shots. I suggested we work together, but he doesn't trust the other groups. What if Archangel survives all the attacks? Then you Suns are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. We better get going. Good idea. Make sure you check in with Kafka. Immediately Не светило. Основанный известным батарианским работорговцем Салемом Далсерой, вначале обеспечивал крышу предпринимателям в Склянском пределе. Когда Далсера был схвачен флотом Альянса, ему удалось избегнуть обвинений по 2 десяткам статей, будучи осужденным лишь за преступный сговор. В камере работорговца взял под опеку виртуозный мошенник Бернард Легитс Леджер. Выйдя через 5 лет на свободу, Далсера превратил Синее Светило в официальное охранное агентство. Сегодня Синее Светило представляет собой войско галактического масштаба, составленное из батарианцев, кроганов, турианцев и людей. Кстати, кроганов ни разу в Синих Светилах не видел, что никто не написали. Каждая база поддерживается транспортной компанией, поставляющей все от тяжелого вооружения до крема для бритья. Несмотря на то, что Синее Светило продают своих пленников в рабство, никому из наемников не было предъявлено обвинение в работорговле. Многие из Синих Светил носят логотип компании в виде татуировки, которая сводится на время выполнения задания и восстанавливается после него. Kafka? Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Salky? You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kind of stand out from most of the other freelancers.
Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. So the bridge is the only way in. Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? And try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. How will the infiltration team get to Archangel? They've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. Are you gonna give us cover with the gunship? Huh. Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. A few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Where did I put that Omni tool? Archangel doesn't have much Сейчас time. мальчонку грохнут. What the hell are we waiting for? Мальчонка минус. Come on, give these guys a surprise of our own. Incoming! Here we go! What's this? Технического умения. Trouble behind us! Night-night! Ганс тут живой. Archangel?
Shepard. I thought you were dead. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skills sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. You nailed me good a couple times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. How'd you manage to piss off every major It merc? wasn't easy. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really... When did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. I didn't like sneaking anyway. Time to spill a little merc blood. Glad to see you haven't changed. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. More than scouts. One less now, though. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything.
Винтовка М15 защитник. 3 члена отряда могут использовать это оружие. Заид. Put him down! Want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go! That problem should take care of itself. Never saw me coming! Firing concussive shot! Now let's finish you off. One less to worry about! Sit down! Right between the eyes. И мир накрылся. Ну, поддержал неплохо. Looks like that's all of them. Come find me before they regroup. Боевой корабль А-61 «Богомол». Рабочая лошадка галактических наемников. Двухместный корабль с изменяемым вектором тяги. Чаще всего его используют для поддержки с воздуха, но модульная конструкция позволяет приспособить «Богомола» к роли атмосферного истребителя, высотного бомбардировщика или даже космоплана, способного вести бой на орбите планеты или станции. «Богомол» не может использоваться лишь в космическом сражении, так как у него нет сверхсветового двигателя. Первый «Богомол» сошел с конвейера в 2170 году. С тех пор машина остается на вооружении десятков армий галактики. Ее используют для поддержки бойцов с воздуха, оснащая двумя пусковыми установками и масс-орудием М350. Его кинетические щиты, система термальной маскировки, электронные средства по противодействию обнаружению помогают Богомолу сбежать огня с поверхности. Подобно большинству современных кораблей, Богомол использует нулеэлементное ядро для снижения нагрузки на двигатели при помощи поля эффекта массы. Он может совершать вертикальный взлет или зависать неподвижно, расходуя минимум топлива. Кроме того, он развивает большую скорость и обладает огромным запасом хода по сравнению с вертолетами и реактивными самолетами, ранее занимавшими эту нишу. Богомол может взлететь из Батон-Руж, через несколько часов совершить боевую операцию в Москве и вернуться без дозаправки. Так, выяснилось, что Архангел Тегарус Вакариан, ему нужна помощь, чтобы отбить атаку наемников на свою укрепленную позицию. Вернуться к Гарусу. Вернитесь к Гарусу, прежде чем наемники перегруппируются. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting down the bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega.
I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got blood pack and blue suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Zaid, stay with Garrus. Keep him alive. Roger that. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door's on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Отправиться в подвал. Спустись на этаж ниже к подвальной двери. Дверь находится на западной стороне главной комнаты за лестницей. Get to the console and close that shutter before they can get through. Commencing shutdown. Shutter secured. There's 2 more shutters. Get them closed fast. Find the large shutters and seal them. Up ahead! Incoming! Console near the shutters. Here they come. There's not too many yet. Secured. Just 1 more shutter. Hurry. Вот там сейчас пойдут огнеметчики. Enemy down! Here we go! Taking some fire, Shepard. Time to get those jacks and shutters open.
Get back here, Shepard. They're coming in through the door. Rip them to shreds! Watch my back. I'll deal with Archangel. Moving to cover. This'll put him down. Enemy charging. Enemy charging! Firing now. Lost shield. Firing an impact shot. Ведь кровавую стаю. Помогите Гарресу убить Гарма и кровавую стаю. Thanks, Shepard. They hardly got through to me. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head-on. Heads up! Damn it! I thought I took that thing out already. They're offloading troops. Firing an impact shot. They're rappelling down the sidewall, ground floor. Firing concussed. This shot. Firing now. Hostile down.
Разобрали. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's not gonna make it. Задание выполнено. Получен опыт от 1250, получено очков отряда 2. Архангел спасен из окружения наемников и завербован в отряд. Пока непонятно, помешает ли рано Архангелу стать полноценным членом отряда, но капитан будет приятно удивлен, знав, что под этим псевдонимом скрывался Гарус Вакариан. Винтовка защитник. Элитные наемники и убийцы дают предпочтение этой дорогой, технически совершенной штурмовой винтовке. Она стреляет короткими очередями по 5 патронов с высокой точностью. Также может переключаться на скоростной режим. Смертоносна на любой дистанции, эффективно против щитов, брони и биотических барьеров. Модификация штурмовой винтовки Мститель. Elanus Risk Control Services разработал модель защитник для группировки «Синее светило». Сейчас винтовка быстро набирает популярность в системах Терминус. Урон пистолета-пулемета. Все бойцы отряда получают плюс 20 к урону, наносимому пистолетом-пулеметами. Улучшаются все пистолеты-пулеметы. Усиливает генератор эффекта массы оружия, увеличивая при этом массу и ускорение каждого выпускаемого заряда. Урон технического умения. Улучшение инструментронной эффективность технических умений членов отряда возрастает на 20%. Так, это мы читали про калибровку. Их финансирование Цербера 20 тысяч, найдено кредитов 14 тысяч. Итого 34 тысячи. Нулевой элемент 500 единиц. Commander, we've done what we could for Garrus. But he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Shepard? Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Some women find facial scars attractive. Mind you, most of those women are Krogan. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? The Collectors are wiping out human colonies, Garrus. Nobody else cares enough to stop it. I can't argue with that. Hard to believe the Council is letting the attacks go unanswered, though. Damn politicians. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Распределился к отряду, несмотря на серьезное ранение, полученное в ходе столкновения с наемниками. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? I heard you were big in the Alliance. Figured we have something in common. I did some things that caught attention and stirred up the Citadel. That was after the Alliance put me on leave, though. Didn't drive a Mako through a relay or take down a Reaper, but you covered that. What was your proudest career moment? Covered this, didn't we? It was after getting sidelined. A Batarian group was plotting to release a weaponized virus and kill the Council. Miranda and I stopped it. Strange that it wasn't bigger news. The real work doesn't get publicized, you know that.
They say it's better that people don't know how fragile the system is or how close the bad guys can get. So, it never happened. Like you and the Reaper. And that's why I'm here. What led you to Cerberus? The Alliance sidelined me after Eden Prime. Ended up on a job with Miranda that Cerberus treated like an audition. And here I am. You don't seem like a results at all costs kind of guy. Cerberus history doesn't bother you? The Alliance is all politics. Somebody has to take down the bad people. Cerberus keeps that line, I'm on their side. You make no apologies for doing what you had to. I admire that. I couldn't go back to the Alliance, not after the cover-up. They did the same to you. General public never knew you were dead or heard the real story of the Citadel. Did you know they used you on recruitment ads? You were the human ideal for like 6 months. Then they replaced you with a composite image they invented. Guess you didn't focus test right. Perfect example of humanity, and they still dumped you. Way to boil it down, Jacob. I hope you keep a better attitude about our current mission. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Hadley, I heard about Ferris Fields. Any news on your brother? He's gone. They're all gone. But we'll get them back. Shepard and Lawson are on it. We'll get your brother back. And make sure the collectors pay for taking him. Hey, Commander, we got Garrus back. That's great, because he was totally my favorite. With that pole up his ass. I assume everything's going well up here? We're just having an argument over personalization of my workspace. Cerberus regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Zaid is like you, but takes checks. As long as it's not my money, we're good. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. How is our newest Turian crew member doing? His injuries looked painful. He's a soldier. It'll take a lot more than that to keep him down. There's something about him. I just want to hold him close and whisper, "It will be all right." I've been through a lot too, Kelly. Some of your therapy sounds perfect right now. Someday we'll have to set aside some time and really talk. Anything else, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Commander, you've received a new message at your private terminal. Запросы штаба Цербера с спасением пропавшего агента. От штаб Цербера. Нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Мега. Мы бы хотели просить вас разобраться с ситуацией, возникшей в этой области на планете Лорак в системе Фотара. Ваша задача — поиск базы, где, по нашим сведениям, затмение держит одного из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента, или, если произошло непоправимое, соберите все некомпрометирующие нас данные, которые могло получить затмение. Дело довольно щекотливое, Шепард, мы рассчитываем на ваше благоразумие. Вы живы, от Эмили Вонг. Так вы живы? Как же получилось, что вы вышли из-под прикрытия, где провели 2 года, но не предложили эксклюзивное интервью своему любимому репортеру? Когда решите передохнуть и будете готовы пообщаться, дайте мне знать. Эмили Вонг.
Пропавший оперативник. Вероятнее всего, пропавшего оперативника Цербера держит на базе затмения на планете Лорак, система Фотар, туманность Омега. У оперативника может быть информация очень деликатного характера, которая может причинить Церберу серьезные неприятности. Спасти оперативника. Проникнуть на базу затмения на планете Лорак, Фотар, туманность Омега и спасти оперативника Цербера. There you are. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. One of the girls in navigation thinks she might be pregnant. Even aboard a Cerberus vessel, life finds a way. I have to say, that Jacob? He seems pretty intense. I wonder if he likes Japanese girls with a penchant for kleptomania. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. It's just too dangerous for them in New Canton. I'm shipping my family back to Earth. You can afford that? Cerberus looks out for their own. They're funding the transport for me. It's the least they can do when we're putting our lives on the line. Rupert, there's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food and less ass. Yeah, keep talking. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we'd joined up with them sooner. I'm pleased to see that you're getting along with the new crew. They're as friendly to me as people from a group like Cerberus can be. And they've got you vouching for them. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? I trained to become a Spectre after the Normandy was destroyed, but it didn't work out. Too much politicking at the Citadel. Nobody was willing to take risks. Omega was filled with criminals nobody else could touch. And there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in. Someone to stand up to the local thugs. И все-таки, если Гарусу говорить в первой части, что цель оправдывает средства и так далее, он все-таки пойдет учиться на Спектра. Но не сложилось. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, CSEC agents, the usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. What did your merc squad do? Didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. It sounds like you were just another gang.
Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. You sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. What can you tell me about the Normandy's armaments? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more kick. I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite, anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. What's this area of the ship? The gunnery control station. The ship's batteries are controlled from here. The Combat Information Center operators send targeting information here. The CIC decides who to shoot. Gunnery control decides how to shoot. Так, ну дезинтегрирующие торпеды тоже в первой части описывалось. Оружие дротик. Дротик — экспериментальное оружие ближнего боя, устанавливаемое на некоторые новые корабли Альянса. Оно представляет собой блок из 2 или более торпедных аппаратов, прикрепленных при помощи сварки или магнитов к корпусу корабля. Торпеды выстреливаются по восходящей траектории и взрываются в четко установленное время, что позволяет создавать резонанс энергии, которая выделяется в результате взрыва боеголовок. Это усиливает эффект пространственно-временной деформации. Подобно дезинтеграционным торпедам, дротики запускаются в пассивном состоянии, но иным образом. Дротики упакованы в отдельные трубы, заполненные сжатым инертным газом. После открытия передней части трубы расширяющийся газ выталкивает торпеду в вакуум. Когда давление становится нулевым, торпеда запускает собственные двигатели. В основном дротик устанавливается на быстроходные фрегаты, которым часто приходится вести бой на дистанциях, на которых целесообразен запуск торпед. Дротики также могут быть установлены на тяжелые корабли для ведения боя на коротких дистанциях, например, во время перемещения между ретрансляторами. Они представляют собой особую ценность для дредноутов, поскольку вести прицельный огонь из основных орудий этих кораблей на коротких дистанциях невозможно. Подобно всем реактивным снарядам, дротики легко взбиваются в высокоточной оборонной системой поиск. Для гарантии поражения цели их приходится запускать в большом количестве и с близкого расстояния. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Cerberus obviously has your loyalty. How did you get involved with them? I suppose you've earned the right to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty.
I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. How bad were the terms you and your father parted on? Shots were fired. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the Elusive Man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic, my father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. Talk about yourself like you're just a tool to be used by your father, by Cerberus. Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Так, ну да, наш Зейд появился. С ним же можно посвистеть. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. So you knew Archangel from before? Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. He and I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I was trying to remember how many Cerberus operatives I've killed. Lost track around 50. Guess your elusive man's big on forgiveness. I should let you go. Talk more later, Shepard. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Oh yeah,
That's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call it Jesse. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I'd give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. I was down and out when I found that gun. Jesse was the first weapon I got my hands on. Took her everywhere. She didn't have much punch, but reliable as all hell. She'd already been through a lot by the time I got her. Still, I never had to re-sight her once. Damn good rifle. I remember Jesse's first kill. Turian arms dealer out of Omega. I ran through miles of filth and rust to hunt him down. When I finally cornered him, that gun was caked in 2 inches of the foulest sludge you can imagine. But Jesse wanted that Turian dead, so 2 shots. And he died right there. I killed my way across the terminus systems with that gun. Seemed like Jesse wanted to kill more than I did. Bloodthirsty old bitch. I owe half my reputation to that weapon right there. Anytime someone calls me ruthless, relentless, they're talking about that rifle. I don't take Jessie into battle anymore. Had to retire her about 5 years ago. I was hunting down this Batarian slaver. Forgot his name. Not important. Carved my way through 100 Batarian mooks. I don't remember ejecting a clip once. Jesse just kept firing. Reached the slaver and he got in my face, so I went to blow him away and nothing. The old bitch had finally jammed. So I smashed his face in with the butt of the gun and called in the job. After that, Jesse couldn't be fixed. Nothing anyone could do. Like she'd finally had enough blood and was ready to rest. Been resting ever since. Захватывающая история. I just heard the collectors hit the Ferris Fields colony. Everyone's gone. Shit! We're going to make those dirty buggers pay. Берем ордена и в целом с Омегой можно пока заканчивать. Турианский бунтарь улучшает боевые способности Гаруса, увеличивает запас здоровья и урон, наносимый его оружием и умениями. Благодаря опыту Гаруса улучшают свои боевые способности, запас здоровья, урон, наносимый оружием, любыми умениями. Здоровье плюс 5%, урон плюс 6, урон, наносимый силой плюс 6.
receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. Come on, let me in. Aria's expecting me. Aria has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Arya has in mind. Aria's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the Blood Pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. What's Arya's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya said so. What other reason do you need? If Arya wants my help, she better tell me why. I'm not doing this for my health. Fine. Whatever gets you to take the job. If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done. You'll get your due. I'll be back when the job's done. Good luck. Омега, Патриарх. Старому Крогану прозвищу Патриарх, советнику Арии угрожает шпана, жаждущая славы. Ария хочет, чтобы Патриарх переждал опасность в другом месте. Найти Патриарха в одном из боковых помещений в нижней части загробной жизни и скажите ему, что он должен спрятаться. What do you need? This data pad was on one of the mercs going after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Вот так вот. Такая вся фельдеперцевария. Ее собирались наемники объединиться и вынести. И даже об этом она ничего не знает. Хозяйка Омеги, блин. Maybe I'll come back later. You do that. Так, Богдан находил Донарий, который предложил за него информацию. Hello again, Commander. I have to go. Of course. You must have more. С тобой мы говорили уже. Называется, будем считать, что потенциалы.
Ладно. Танец посмотрит. Когда-то эта бедная выкобенивается. Фист. Shepard? I heard you were dead. I had a party and everything. No hard feelings, though, huh? No, really. Thanks for taking the time to chase a small-time crook off the Citadel so I could squat in this shithole for years. I've been gone a long time. At some point, your crappy life is your own fault. Maybe. Easier to hate you, though. But it doesn't matter. I'm not looking for a fight. It's enough to see your smiling face, Shepard. Все. I got the message Короткий с ним диалог. I work at a shipping dock, all right? Leave me alone. Работаю в погрузочном доке. So I get friendly with the whores in my off hours. So what? That's all I got left of the old days. Thanks. I'm a good boy now, so piss off. I got the message last time. I work at a shipping dock, all right? Leave me alone. No. You said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? What do you know about Aria? A few centuries ago, Omega was my rock. When Aria arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Aria's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Aria's now. Rumor has it some people want you dead. Know anything about that? Well, I can think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. A few floors you can dig up to find bodies underneath. Someone who wanted to weaken Aria might come after me. They do it to get to her, you see. Not for me. I don't matter enough anymore to have enemies of my own. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Aria wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Aria's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill.
Ну и пофиг, если задача поставлена, ты пойдешь. You allow Arya to protect you like you're her pet? I thought you were a Krogan. Arya let me live. She gave me a position of honor as her advisor. She gave you a position of comfort as her trophy. Is that what you want? Or would you rather go down fighting? I wished she'd killed me the day she beat me. That would have been a glorious death. But perhaps it is not too late to die well. Perhaps these assassins will remember my name. Farewell, human. Вообще-то моя не этого хотела. Thank you. Ладно. Так, в отряд отказывается на Хитаре, придется вести силы, если не будет найден другой способ. Поговорить с Гризом. Найти Гриза на основном ярой загробной жизни и рассказать ему, что случилось с патриархом. Arya wants to speak with you, human. Something about Patriarch taking on a squad of mercs by himself. Wouldn't keep her waiting. I heard my old friend Patriarch died. Went out in a blaze of glory. You wouldn't know anything about that, would you? I gave him what you couldn't. The chance to die like a Krogan. That wasn't your decision to make. His life belonged to me. Patriarch was dead for centuries. We know that. How he was? I'd almost forgotten he was a Krogan. You gave him the death he deserved. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. Can use any help we can get. Whatever you find is yours to deal with. Thanks. Maybe I'll come back later. You should find a nice young man to keep you warm in the meantime. You look like you need to loosen up a little. За контрабандисту затмения. На планете ДОНАТ система Фариара, туманность, песочные часы, обнаружен склад контрабанды, принадлежащие затмению. Цербер платит очень хорошие деньги за любые добытые там товары. Добыть контрабандные товары. Выйти на планете ДОНАТ система Фариара, туманность, песочные часы, захватить контрабандные товары. Проблема со шпаной, угрожающей патриарху, решена. Оригинальным способом, но ладно. Walking around in this place makes me sick. People still dying. The strong still exploiting the weak. Nothing I did here even made a dent in this. Human, tell Captain Gabor
Gavon will not kill anyone today. I don't know a Captain Gavorn. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. No one in their right mind would pay these prices for salvaged parts. I know. It's crippling my sales. Drop your prices and I'll consider buying. Otherwise, I'll keep walking. You're right. I'll give you whatever you like for the original price. And if this gets back to Harrod, I'll deal with it then. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvaged parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. I have to go. Please check with my kiosk to see what I have for sale. Thank you. Так, боеприпасы к тяжелому оружию плюс 15% к боезапасу тяжелого оружия. Это да, это полезно. Модули Т6 АМЦ производится на шанс Stellar Dynamics. Новый комплект снят с производства модулей Т6 АМЦ, используемых для управления полем эффекта массы на космических кораблях. Жесткое укрепление кожи. Критическое улучшение вашего уровня здоровья возрастает на 10%. В кожу вплетаются прочные синтетические волокна, значительно снижающие урон большинства видов повреждений. Кроме того, эти волокна служат проводниками пенициллина, улучшая эффект от лечения. Мотыга. Классная вещь, только не для моей Шепард. Штурмовуху она не сможет взять. Так. Урон дробовикам. Синхронизированный пульсар, улучшение оружия, повышает наносимый урон 10%, монтируются дробовики, крупнокалиберные дробовики, штурмовые дробовики всего отряда. При использовании технологии увеличится генератор эффекта массы оружия, что приводит к возрастанию массы и ускорению каждого выпускаемого заряда. Как бы да, наши пользуются, это надо. Так, мотыга за 5000. Ну, 5000, ладно, возьму ребятам, пусть пользуются. Полуавтоматическая винтовка среднего радиуса действия, эффективна против брони, щитов и кинетических барьеров. Модернизированная версия штурмовой винтовки Мститель. Мотыга полуавтоматическая винтовка, которая сочетает в себе низкую теплопроизводность штурмовой винтовки и большую убойную силу снайперской. Несмотря на отсутствие снайперского прицела, стрелки любят эту винтовку за убойную силу, позволяющую уничтожать бронированные цели. Отсутствие же полностью автоматического режима подается как преимущество, а не как недостаток. Она позволяет ограничить количество любимой золотной унической стрельбы во все стороны. Нормандия, модули МЦ. Новые модули Т6 МЦ сделали бы работу инженеров намного проще. Отдать модули, возвращайтесь к инженерам. I might have something here for humans. Not much. He might snare a few tourists with these prices, but I'm not giving you a single credit. Sure, you can find things cheaper if you're willing to risk the black market.
Well, you and I could do business if you'd just charge what this crap is worth. Fine. I'll give you the uppity human discount. And that's all you're getting. Симулирующая модель корабля Турианский крейсер. Урон снайперской винтовки. Гламурный журнал «Горячее созвездие». Да. Так, урон снайперской винтовки бы взять. Ну, блин, тратить последние деньги пока. Ладно. Подождем. Издание «Горячее созвездие». Появившийся в 2167 году журнал «Горячее созвездие» называет себя источником лучших ксенофилических материалов галактики. На 5-м году существования созвездия стало первым человеческим журналом, предлагавшим стимуляцию всех 5 чувств, ставшую экономически выгодной благодаря увеличению тиража. Созвездие с ежемесячным тиражом в 127 миллионов копий, как физических, так и доступных для прямой загрузки, предлагает вниманию читателей модели из разных народов, в основном однополых азарий, но не забывает и про кварианцев, дреллов, батарианцев и волосов обоих полов. Также для узкого круга потребителей выпускают специальные издания Гены Телкар и Крагазм. Так, ну ускорители массы это тоже в оригинале было. Да, это было. Омега, кварианец в беде. Кварианец по имени Кен пытается заработать достаточно денег, чтобы покинуть Омегу, но его удерживает Харат, влиятельный торговец. Поговорить с Харатом и Элкором, торговцем, о его отношениях с Кеном. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I understand you have an arrangement with the Quarian over there. Suspicious? Of course. A businessman must enter certain agreements in order to stay in business. Accusatory, I don't understand how it is any concern of yours. Значит, отожмите вы кварианцы. If you're worried about competition, why not just buy out his store? Intrigued? I had not considered that before. My fellow merchants on Omega are not known for being easy to shut down. A weak, homesick kid like that shouldn't be a problem for a man like you. Devilishly excited, I have plans to expand. On your advice, I will conquer the Quarian child. Grateful to thank you for your counsel. I offer you a discount at all of my stores. Вот таким нехитрым образом выбила себе скидку. I have things to do. Courteously, have a fine day. По факту поднасрав. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Кварианский торговец увиден из бизнеса. Харат благодарен за советы и предлагает скидку. Вот такое западло называется. Сделали парнишки. Модель корабля 13. Корабль гетов. Маленькая модель крейсера гетов из тех, что участвовали в битве за цитадель. Модуль взлома. Предиктивный дисплей. Улучшение инструментарона. Вдвое увеличивается время, отведенное на взлом систем. В войне, занятых защитой данных компаний и хакеров, у Цербера есть преимущество. Постоянно обновляемый перечень основных обходных путей, малоизвестных и до сих пор не закрытых брешей в защите программ. Исследования, проводимые в этой области, могут позволить нашим агентам взломать большинство компьютерных систем, защищенных обычными средствами. Ладно, возьмем.
End is nigh. Humans are a blight on galactic purity. You, sir, you are a blight. You, and you, human, and you. Protheans cast off the lesser races, the Krogan, the Vorcha, and the humans. And so they dwelled in filth, on worlds made of dirt and feces. And there they lay until they stumbled into the skies. The lesser races will be our downfall. The word is clear. Let none in my sight continue to live, lest their impurity displease me. The word is clear on this, friends. Humans are the hands of the Reapers, here to commit the galaxy to ruin! You're crazy. Be gone! Sinner, I cast you out into the cold blackness. I name you unclean. Bring unto me the children, that I may watch them grow to soldiers for the cause. The way is clear, my friends. Draw your weapons for the word, or face its terrible wrath. The end times will come, not with a bang, but with a sigh. Those who dip their extremities in well of sin and vice must report. Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Morden Solis in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. I didn't think diseases could cross species barriers. Turians and Solarians can't even eat the same food. Right. Most people figure that it has to be synthetic. Somebody engineered it. And it either got loose, or they're testing it here. And seeing as how humans are immune to the plague and doing a fair bit of looting, a lot of people think humans made it. Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care? The place is quarantined, remember? Tell me more about this plague. It starts out as a cough, then you start coughing blood. And, well, then I shoot you. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan, you name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine. Who are the Blue Suns? Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. Take a good long look at me. Do I look like a looter? No. That's right. Now I'm going in. If I find looters, I'll kill them. Anybody gets in my way, I'll kill them too. I'll call the guards. They'll let you in with no trouble.
Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. A quarantine zone for a plague that kills Turians. Why don't we ever go anywhere nice? It's safer to stick with a squad who's immune to the plague. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back. Мотыга. Don't shoot, they're cleared to come in. Good luck in there. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. They've seen us. Over the years, I've grown used to the smell of burning bodies. That's probably a bad sign. Plague control at its most basic. Pile the bodies in the street and burn them. Tried to claw his way out. Can't say I wouldn't do the same. Bastard sees us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards.
quarry infects me too. Davis died last night. He's still talking to me, though. Good to hear his voice. The company is nice. Nobody should die alone. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it! Damn you! Can't... Poor bastard. Never thought I'd say that about a Batarian. Let's move. Is it hot in here, or is it just... Oh, that's not good.
Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. And this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. I have to go. Go on, get out of here. You're just drawing attention to our hiding spot. Ворка. Несмотря сходство ворка с помесью млекопитающего и рептилий, сухопутных аналогов у них нет. При всей гуманоидной форме ворк обладает скоплениями необластических клеток, подобно зеленым червям-планариям. Поврежденные клетки ворка трансформируются в особую структуру, служащую для заживления ран и облегчения жизнедеятельности. В число таких трансформаций входит утолщение кожи на месте травмы, приспособляемость легких к малопригодной для дыхания атмосфере и укрепление скелетной мускулатуры в условиях повышенной гравитации. Объем черепа и размер мозга у ворка остаются неизменными, и редко когда осуществляется больше одной трансформации за раз. Ворка часто сражаются друг с другом, развивая тем самым своих отпрысков силу, ум и стойкость. В результате нанесения восприятия боли становится для ворка обычной формой взаимодействия. Ворка очень редко обучаются каким-нибудь специальностям, в частности из-за средней продолжительности жизни, составляющей всего 20 лет. Ворка могут есть почти все, что угодно, и дышать почти всем, чем угодно, и потому способны жить практически везде, хотя расизм и восприятие их как паразитов-вредителей не дают им интегрироваться почти ни в какое общество. Найти себе работу ворка могут почти исключительно в наемных бандах кроганов. This should come in handy. Ну, штурмовые винтовки. Look right. Firing concussive shot. And stay there. This'll put him down.
infrastructure! Taking fire! Who's there? This'll put him down. Looks like we're in Vorcha territory now. The Blue Suns have lost a lot of ground. I wonder how much longer they can hold out. Hey, back off. We got here first. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Do you know a Solarian named Morden Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kind of sorry to see them go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep them down. But with all the Suns getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right, and they quarantined the district. Figured we had to look out for ourselves. Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Never really found much. Kind of a poor neighborhood, you know? Tell me everything you know about Morden Solus. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man. You kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. We need to get going. Well, stay here for a while. Get some rest. We got a big day tomorrow. Still plenty of apartments that need our special cleaning services.
No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. The Blue Suns knew better than to mess with Professor Solus, but the Vorcha, I'm not so sure about them. I hope we can hold out here until the quarantine ends. Our supplies are already getting low. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Nice work! Morden's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Morden's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Morden saved my life. I owe him everything. Morden says you humans aren't to blame for the plague. But why aren't your kind getting sick? Not all humans are bad. The volunteers here have been very good to me. Morden saved my life. I owe him everything. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. I didn't realize how good things were in the district before the quarantine. Never thought I'd miss the Blue Suns. I didn't think this clinic would be crawling with so many of your kind. I would have thought twice about coming here. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. This is probably the safest place in the district right now. We intend to keep it that way. The professor's got a few surprises cooked up in case the Vorcha decide to attack the clinic. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Professor, we're running low on Suboxone. Use melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Supplement with butemerol. Melanorin and butemerol. Got it. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Heplicor? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No, no, no. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. This looks interesting. Запас пенициллина. Professor Morden Solus? Turian physiology. Resilient with simple immunobooster. Should be fine now. Now to greetings. Human. Curious. Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No, no. For the love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission and I need your help. Mission? What mission? No, 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 no. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Turian involvement surprising. Racial tension with humans. Unlikely to help a human-centric organization. This mission reaches far beyond mere human interests, Professor. We all have to work together to take down the Collectors. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Just once I'd like to ask someone for help and hear them say, sure, let's go, right now. No strings attached. Life is a negotiation. We all want. We all give to get what we want. That wasn't a good noise. Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha.
One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. A doctor doesn't have much chance against a Vorcha horde. You shouldn't have sent him. Stubborn. Told him not to go. Odds of survival low. But he's smart, careful, bright future. I hope. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. Let's head for the environmental plant. Получена ручная пушка М6 Палач. Следующие члены отряда могут свозить оружие. Шепард, Джейкоб, Миранда, Кассуми. Сия, профессор. Морден согласился присоединиться к вам, но лишь после того, как будет побеждена чума, косящая жителей трущоб на Омеге. Вылечить чуму. Доберитесь до системы вентиляции, распылите в них лекарства от чумы. Омега, профессор, пропавший помощник. Помощник Мордена Дэниел пропал на территории Ворка. Морден будет очень рад, если удастся найти его помощника. Найти Дэниел. Найдите Дэниела на территории Ворка возле климатической станции. Heads up! Give a blast zone. Firing concussive shot! Привык всегда, что в основном были зажигательные патроны. И ворка лечиться не могли. А тут же они начинают лечиться.
And stay down. Concussive shot! This should slow him down. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we kill your friend. No, please! Enemy! Нет, не так. Задача стояла его спасти. We know you're spread. Maybe we look out. Don't move. One more step and we kill your friend. Pull that trigger and you're breathing through a new hole in your head. Let him go and you walk away. Oh, God. You must think Batarians are stupid.
What's to stop you from killing us if we let him go? Let him live, I let you leave. Kill him, I do the same to you. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? Не How do угадал. I know you won't shoot me in the back as soon as I turn around? Like I thought. Kill them all. Oh my god! You murdered them! In cold blood! Open your eyes, kid. Sometimes life is kill or be killed. With everything going on now, I'd think you'd have figured that out. This is wrong. Wait until Morden hears about this. Угу. И что сделает? Узнает, блин. Помощник Мордена спасен от батарианцев. We got company. That's one! Slow him down. This should slow him down. И патроны закончились. Да, на таких уровнях, конечно, снайперка очень полезная вещь.
Как это тебя так заглючило? Интересно, глюк поймали. I think we're close. We need to inject the cure, then get the fans working again. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. I've had enough of this. Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Ah! They've seen us. There we go. System is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. There's the cure. Now let's get those fans turned on. Включить первый вентилятор. Включите вентилятор, чтобы распространить лекарство по трущобам. Shot. And stay down. First fan is on. Let's hit the second, and then we can get the hell off of Omega. Включить второй вентилятор. Включить второй вентилятор в дальнем конце помещения. Будьте осторожны, сильный ветер может повлиять на биотические эффекты.
efficiency. Firing concussion shot. Anyone else want some? Shot ready. Incoming. Firing concussion shot. This'll put them down. You're gonna die. Ни одного термозаряда, блин, вы серьезно? There we go. Everyone in the district will be inhaling the cure shortly. Nice work. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. Professor, how can you thank these monsters? They butchered those Batarians in cold blood. If it wasn't for me, those Batarians would be pulling out your fingernails right now. Shepard's right. Batarians tortured you, would have killed you. Right to kill them. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprise. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. We're heading out. See you in the Normandy. Задание выполнено. Получено опыта 1250, получено очков отряда 4. Доктор Морден Соулс завербован в отряд. Исследование лекарства от чумы на Омеге подтверждает заключение доктора Соулса. Результаты исследования можно также использовать в качестве меры воздействия на Арию. Ручная пушка Палач. Изучально точное и удобное в обращении оружие. Неплохо пробивает броню против щитов и биотических барьеров. Не так эффективен. Может быть модернизирован до крупнокалиберного пистолета Хищник. Палач — любимое оружие предводителя наемников и технических специалистов организации затмения. Дороговизна компенсируется мощностью. Обычно в рекламе этого пистолета фигурирует разъяренный Кроган и слоган «Палач бы вам очень пригодился». Урон штурмовой винтовки
Для всего отряда плюс к урону штурмовой винтовки, модернизируются винтовки и штурмовые винтовки, пулеметы всего отряда. Улучшает генератор эффекта массы оружия, улучшает генератор эффекта массы оружия, увеличивает при этом скорость каждого выпускаемого заряда. Запас пенициллина воспроизводит медицинское улучшение, объем переносимого пенициллина увеличен на 2. Все современные бронежилеты снабжаются медицинскими модулями, микропроцессоры этих модулей отслеживают жизнедеятельность организма и управляют локализованно нанесением порций пенициллина для ускорения процесса заживления. На случай тяжелых травм предусмотрено учетное нанесение больших доз пенициллина, но эффективность данного метода зависит от запатентованных программ, защищенных от копирования и крайне дорогостоящих. Специалисты Цербера разработали собственное программное обеспечение и в данный момент трудятся над увеличением его эффективности. Финансирование Цербера 25 тысяч, найдено 25 тысяч, итого 50 тысяч кредитов. Нулевой элемент 1000 единиц. Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. The collectors have been abducting colonists from the fringes of the terminus systems. No distress signals are sent out, no signs of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all, except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No. Spreads too slow. Airborne virus? No. Slower than gas. Drugged water supply? No. Effects not... You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board? Non-human crew members? Cerberus more desperate than I thought. The collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Накидали. Так, заморозка. Ну, пока не сильно хочу заморозку. А вот на остальное очков не хватает. К сожалению. Теперь, когда чума больше никого не угрожает, Морден Солс готов присоединиться к вашему отряду. Так, хорошо, друзья. Давайте сделаем перерывчик. Передохнем, после чего продолжим.
Так, друзья, ну что, перерыв окончен. Давайте будем продолжать. What's this area of the ship? This is the Normandy's technical lab, where you can investigate new research upgrades that will improve ship or team performance. All upgrades can be developed in the Normandy's lab, provided you have acquired the necessary resources. You can find these resources by scanning planets or searching while on missions. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. It must have been frustrating working on Omega with such a limited facility. No, loved it. Limited facility presents challenge. Save greatest number of people using limited resources. Security threats, gangs, mercenary groups add additional difficulty. Quite enjoyable. Plague stretched abilities to limit. Couldn't have asked for more. Also, enjoy. Saving people, of course. Helping the helpless, greater good, all that too. Nice. Retirement after SDG work complete. Tell me more about the Solarian Special Tasks Group. Respected organization. Clandestine. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon, analysis, occasional wet work. Identify problems, have neutralization options ready should need arise. Model for Council Spectres based on Special Tasks Group. Very similar. Similar in what way? Solarians lack numbers, brute strength, military prowess, have to rely upon stealth, intelligence. Agents trusted given wide operative freedom. Spectres similar. Given goal, told to accomplish. Better, funded, of course. Didn't have to buy our own weapons. Хочется покупать оружие самостоятельно. Мы только и делали в первой части, что покупали оружие самостоятельно. Или находили. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirahi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. I worked with an STG captain named Kirahi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Burmire. Heard he was part of that. Jury-rigged explosive. Always got job done with limited resources. Good captain. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions. Needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team. Deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague.
actually adjusts viable fertility rates to compensate for a high Krogan birth rate, stabilizes to pre-industrial population growth levels. Nice talking with you, Morden. I should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Later, better. Think I've cured Joker's condition. Simple treatment would... No. Would cause liver failure. Never mind. Start from scratch. Anything else? Is the lab working well for you? Quite satisfactory. Found a few surveillance bugs. Destroyed most of them. Returned expensive one to Miranda. Nothing unexpected. Just need more samples. More collector data, tissue samples, anything you can get, I can use. Find new tech. Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Ideas, yes. Expensive, but possibly valuable. Can show you. Так, урон пистолета, пулемета. Движение брони. Прототипы. Инструментрон Мордена. Нестандартное. Усиление члена отряда. Активность технического умения Мордена возрастает на 20%. Морден собрал свой собственный инструментрон и при наличии определенных материалов может производить серьезные усовершенствования. Давайте сделаем. Так, надо сейчас пройтись по всему кораблю, собрать улучшения, а потом встретить по ресурсам. Shepard, how can I help? Что более важное. Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Sorry, have done what I can. Focusing on studying collector tech now. I'll let you work. We'll be here if you need me. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. If you want, Commander. Cerberus has ranks, but it's not the Alliance. No rules about fraternization. Your boat, your call. You want to get friendly with everyone? That's your business. You sound hesitant, Jacob. Am I putting you on the spot? You're trying to. Sorry if I knee-jerked. Cerberus puts a lot of suspicion in your head. I like you, Shepard. So talk, and we'll see how it goes. Anyone waiting for you back home? Only child and no extended family. Never settled down. Didn't seem fair with this job. But you can't miss what you never had. I know you and Miranda work together. I got the impression it might have been more than that. It got a little close. Then it got really far apart. The rest isn't your business, Commander. Consider it dropped. I trust you to keep everything professional, Jacob. Thanks. That always bugged me about the Alliance. They didn't let people handle their own problems. Cerberus isn't any better. They just put more effort into hiding how much they spy on you. Let them watch. We're not hiding anything. Wouldn't matter if we were. It's not like they can reel us in. We're handling this, whether they like it or not. Anyway, I should get back to prep. Nice talking to you, Shepard. Let's do it again sometime. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Any thoughts on how to prepare against the Collectors? They spec'd this ship to the original Normandy, but you were there. The Collectors cut her like butter. This armor just isn't top of the line anymore. People will die if we don't upgrade. Alliance had some new toys in secret dev before I left. I could try and pull a few favors.
Так, модификация корабля. Несмотря на то, что постройкой Нормандии используют передовые технологии Цербера, дальнейшее улучшение не только возможно, но и рекомендовано для успешного выполнения заданий. О дополнительных возможностях улучшения корабля можно узнать у членов экипажа. Тяжелая броня Силарус. Улучшение брони Нормандии. Броня Силарис производства Зарис монтирована на корпус корабля. Она помогает сохранить целостность корпуса даже в том случае, если щиты будут пробиты. Улучшение брони Силарис. Производимая Азари броня Силарис способна выдержать даже огромную температуру, кинетическую энергию огня современных корабельных орудий. Основным компонентом брони являются длинные молекулы углерода в форме нанотрубок, скрепленных на субатомном уровне, химически осажденным из паровой фазы алмазом. Листы этого материала подвергаются прессовке полями эффекта массы, что делает их невероятно плотными, в высшей степени прочными и способными выдержать сверхвысокие температуры. У алмазной брони, тем не менее, есть два недостатка. Во-первых, несмотря на снижение себестоимости нанотрубок и осажденного алмаза в последние годы, броня Силарис остается слишком дорогой, чтобы покрывать ею корабли крупнее истребителя или фрегата. Во-вторых, броня по-прежнему должна стыковываться с настройками корабля, поэтому орудие достаточной силы способно передать ударную волну на несущие конструкции. Распространено заблуждение, будто броня Силарис сверкает из наличия искусственных алмазов в ее структуре. В действительности она имеет металлический серый цвет, либо отливает желтым из-за того, что алмазная ткань покрыта азотистыми примесями, осевшими из воздуха во время процесса горячей ковки. Can I help you with something? Any thoughts on how to prepare against the collectors? We've got the best armor available. The rest is outside my expertise, Commander. We'll talk later. Commander. Commander. I assume everything's going well up here? It was until the thing started questioning my every move. It won't let anything slide. You were deliberately falsifying maintenance reports, Mr. Moreau. Not falsifying, tweaking. I always round up on task times. It makes us look good when we come in under. Harmless self-promotion. Edie can ease off on that. Very well, Shepard. Yeah, go pout. I win. Joker. Right. No hard feelings. Good game. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. It seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. Zaid is like you, but takes checks. As long as it's not my money, we're good. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Morden's psych profile warned of hyper behavior, but he is like a hamster on coffee. He's going to be a very productive member of the team. Anyway, what's up? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ободряющие слова от спутницы Шаира. Капитан, думал, что мои ободряющие слова вам не помогли, но они оказались бесполезными, но мне передали, что вы живы. Я рада слышать, что ваше путешествие не закончено, но чувствую, что вы снова направляетесь во тьму, еще более глубокую. Сражаясь с Арном, вы испытывали только себя, но боюсь, что теперь вам нельзя полагаться лишь на свои силы. Делайте все возможное, чтобы те, кто бьется на вашей стороне, воевали с ясным разумом и чистым сердцем. Берегите себя, спутница Шаира. Вы с Гарусом живы, а доктор Хлоя Мишель. Капитан Шепард, я была очень рада услышать о том, что вы живы. Мне было больно услышать о гибели Нормандии и тех, кто не успел выбраться с нее. После того, как вы пропали и все стали говорить о вашей смерти, я испугалась, что уже никогда не увижу вас и Гаруса. Когда вы с Гарусом охотились за Сарном, вы очень помогли обитателям жилых секторов. Галактике нужны такие, как вы, и я рада, что вы по-прежнему с нами, чтобы защитить тех, кто
кто привык всегда на вас полагаться. Нет ли случайно рядом с вами Гаруса? Когда я обрадовалась, узнав о том, что вы выжили, я подумала, что он мог погибнуть. Я оставила ему несколько сообщений, но вы же знаете, как редко Гарус проверяет свою почту. А его адрес для голосовой связи, наверное, уже не работает. Он не ответил ни на один звонок. Гарус так предан своему делу, своему увлечению, что часто забывает обо всем и обо всех вокруг. В общем, если вы знаете, где сейчас Гарус, я была бы очень рада получить от него весточку или встретиться с вами обоими, если вам случится прилетать рядом с отелью. Спасибо, Хлоя Мишель. Позаботьтесь о Гарусе от Нала Батлер. Мой муж служил в отряде Гаруса. Я не знаю, рассказывал ли вам Гарус о том, что случилось с ним, и сама не знаю подробностей. Мне известно лишь то, что муж умер в ловушке, подстроенной какими-то ублюдками из банды. Я знаю, что Гарус ценит в этом себя. Он считает своей личной оплошностью каждый выстрел по его отряду. И когда он послал мне письмо, в котором говорил о смерти мужа, было ясно, что он винит не себя. Мой муж ни за что бы этого не хотел. Он гордился службой в отряде Гаруса. Он отвоевывал Омегу у бандитов. Он погиб честью, погиб в бою. Я скучаю по нему. Господи, я бы все отдала, лишь бы вернуть мужа. Но вины Гаруса в том, что случилось, нет. Теперь вы его командир, прошу вас, если можете, помогите им избавиться от чувства вины и, пожалуйста, не говорите Гарусу о моем письме. Спасибо, Нала Батлер. Заживление шрамов на лице. Чаков, старший офицер медицинской службы. Капитан, я проверила исследование шрамов на вашем лице и вновь убедилась, что поговорка «дух всегда побеждает плоть» вполне справедлива. Агрессия и негативное отношение к окружающему миру вызывают отторжение кибернетических имплантатов. Сострадание и умиротворение же ускоряют процесс заживления. Если вы будете стараться поддерживать хорошее настроение, ваши шрамы заживут сами собой. В противном случае мы примем хирургические методы, чтобы изолировать имплантаты и ускорить исцеление вне зависимости от вашего настроения. Я передала смету нового медицинского оборудования на исследовательский терминал технической лаборатории. С уважением, Чаквас. Так, ну учитывая, что все-таки у меня активно набирают очки ренегата, надо все-таки сделать эту операцию, потому что не хочу, чтобы она выглядела терминатором. Совершенствование медотсека, регенерация кожи. Медицинский отсек Нормандии укомплектован улучшенным аппаратом регенерации кожи. При помощи него вы сможете полностью избавиться от шрамов. Новые шрамы не появятся вне зависимости от вашей линии поведения. Сколько, блин, ушло ресурсов-то на это? I was just thinking about you. Joker and Edie are like an old married couple. I keep expecting to walk in on them bickering about the temperature in the cockpit. Edie has a wicked sense of humor. Or I should say, a really funny lack of one. Sometimes she seems like a person. But when it comes down to it, I can't get past her being a computer. This one security guy keeps staring at me. I think his name is Bert. I'm used to being watched by security, but they're usually staring at my eyes or watching my hand. I might have to start cloaking through the CIC from now on. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Another colony's gone missing. Ferris Fields, I heard. That's not far from New Canton. Did your family get back to Earth? Not yet. My mother-in-law's given us grief. Operative Lawson assures me the transport team will physically drag them away if need be. Полностью убрать шрамы на лице, замаскировать кибернетические имплантаты, да. Теперь замечательно. Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. Shepard,
Need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Have you got any upgrade ideas for the Normandy's weapon systems? A few, yeah. Here, take a look. Орудие Таникс, боевой ускоритель частиц, улучшение оружия, вооружение Нормандии. Нормандии установлено троянское магнитно-гидродинамическое оружие Таникс. Несколько его прямых попаданий хватит для уничтожения корабля коллекционеров. Улучшение оружия Нормандии, орудие Таникс. В течение 3 месяцев после битвы за Цитадель человеческие турианские добровольцы проводили масштабную операцию по расчистке орбиты станции от обломков, которые могли бы помешать работе систем связи и транспорта. Ранее от людей Турианское бюро технологической разведки включило в группу добровольцев техников-специалистов, собравших части главного орудия флагмана Гетто Властелин, а также несколько крупных фрагментов его нуль-элементного ядра. Вопреки распространенному заблуждению, главное орудие Властелина не было чисто энергетическим. Напротив, оно использовало ядро из нуль-элемента для создания электромагнитного поля, удерживающего высокотемпературный расплав железа, урана и вольфрама, который в процессе стрельбы формировался в бронебойный конус. Заряд жидкого металла, разогнанного до скорости, близкого к скорости света, уничтожал цель своей кинетической энергией и чудовищной температурой. Лишь спустя 11 месяцев турианцам удалось разработать Таникс, уменьшенную версию этого орудия. Оно может давать залп 1 раз в 5 секунд, достигая мощности главного орудия крейсера при размерах, допускающих установку на фрегат или истребитель. Shepard, need me for something? Have you got any upgrade ideas for the Normandy's weapon systems? My current upgrades are working pretty well. That's about the best I can do. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. Have you got any ideas for potential upgrades we could make? A few ideas, yeah. Here, take a look. Улучшенный сканер минералов. Это тоже неплохо. Сканер Аргус. Улучшение сканера минералов в Нормандии в систему корабля интегрированы технологии планетарной разведки Аргус научной группы Android. Технология планетарного наблюдения Аргус. Аргус позволил совершить качественный скачок в съеме поверхности планет. Технология, запатентованная научной группой Android, которая по слухам принадлежит Церберу, позволяет усовершенствовать датчики Нормандии так, чтобы они выдавали топографические данные повышенной точности. Развернув геостационарную сеть из 100 радиолокационных микроспутников, Аргус быстро создает цифровую модель высот ЦМВ с разрешением 15 метров на пиксель, что значительно превышает характеристики старого сканера Нормандии 27 метров на пиксель. Такое качество изображения позволяет намного более эффективно проводить маневры уклонения во время боя. При минимальной скорости построения изображения Аргус может достигать невероятного разрешения в 0,001 мм на пиксель, что идеально подходит для геологической и биологической разведки, археологических изысканий, подготовки к охранной деятельности. Благодаря использованию большой сети почти необнаружимых микропередатчиков Аргус практически неуязвим для электромагнитного оружия. Сферическая форма сети обеспечивает более высокую точность обнаружения по сравнению с классическими системами. Commander, what can I do for you? I'll let you work. Of course, Commander. This mission takes me back. Get a knife stuck in the right way, and you can pull that plate right off a Krogan's head. It's the best way to get a Krogan to talk. The threat of it drives him mad. Me and a buddy were hired to take out this one guard, Matthias, I think. Hell, I forget. Turns out it was a trap.
We got jumped by a hit squad. 2 Batarians, a Krogan, and a Hanar. Damn jellyfish nearly choked me to death. Wore a neck brace for weeks to cover that up. Haven't underestimated a Hanar since. I should let you go. Talk more later, Shepard. Garrus put some crazy tech into the main guns. It's almost doubled their power draw. They seem pretty wicked. Indeed. Don't worry. A few tweaks to the forward capacitors, and the balance is back in line. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillian 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. Выиграли 500 кредитов в скиллианскую пятерку. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. It's so worth losing to see you taken down a notch. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. What can we do for you, Commander? Carry on. Will do, Commander. Сейчас, друзья, секунду.
Так. Типы. Боеприпасы к тяжелому оружию. Так, штурмовая. Следующие коллекционеров, Цебер, это все. Новая броня, пусковая установка, интенсивная подготовка, дробовик, броня. То есть реально только боеприпасы к тяжелому оружию. Плюс 30% к боеприпасу тяжелого оружия. И в принципе еще и дешево. Так, что у нас? Пистолет-пулемет, да? Урон пистолета-пулемета плюс 20 к урону. Хорошо, давайте. Пробивная способность ПП. Да. Угу. Пробивная способность ПП. Фазовая оболочка. Улучшение оружия повышает на 50% урон наносимым пистолетом, пулеметом, щитам, биотическим барьером. Модернизируется оружие всего отряда. В результате модификации модуля генератора поля эффекта массы каждый заряд непосредственно перед выстрелом покрывается фазовой оболочкой, усиливающей проникающую способность заряда. Она разрушает поле эффекта массы, защищающая цель. Так, ну берем, по-любому надо. Так, ну и урон штурмовой винтовки, что все-таки ребята как-то хоть хорошо стреляли по противникам. Так, для всего отряда плюс 10% к урону штурмовой винтовки, винтовки, штурмовой винтовки, пулеметы всего отряда. Улучшает генератор эффекта массы оружия, увеличивая при этом скорость каждого выпускаемого заряда. Так, с этим пока все. Прототипы тоже пока все. Улучшение брони. А блин. Запас панициллина. Медицинское улучшение, объем переносим панициллина увеличен на 2. Так, это мы читали. Платина 2500. Тык. Запас панициллина дополнительно. Так, что у нас тут добавилось? Запас панициллина. Так, платина. Так, ну, травматический модуль, медицинский выем, медицинское улучшение, умение единства полностью устанавливает здоровье всего отряда. Стандартная аптечка способна стабилизировать состояние тяжелораненого солдата, уберечь его от летального исхода, за исключением особенного
особенно серьезных травм. Такой способ лечения неэффективен для находящихся в сознании под сильным обстрелом бойцов, поскольку каждый сигнал боли запускает процесс заново. Травматический модуль разделяет процесс нанесения пенициллина на два параллельных подпроцесса – активный и пассивный. Активный модуль оперативно обрабатывает возникающие очаги поражения небольшим количеством пенициллина. Пассивный же модуль обрабатывает уже имеющиеся тяжелые раны большим количеством средства. Эффективность обновленного модуля состоит в том, что во время лечения находящихся без сознания бойцов одновременно лечатся и активные солдаты. Так. Ну и урон технического умения. Все технических умений членов отряда возрастают на 20%. Так, продолжительность действия технических умений. Настраиваемая эвристика. Улучшение инструментарона, длительность технического умения членов отряда возрастает на 20%. Стандартный инструментарон настроен для точной деликатной работы. Инженер отряда затмения кардинально меняет их настройку, заставляя инструментароны быстро выпускать мощный заряд энергии и делая модифицированные экземпляры непригодными для тонкой работы. Цербер разработал гибкий подход к работе с инструментаронами, благодаря которому один инструментарон может работать в десятках конфигураций, мгновенно переключаясь из одной в другую. Это должно повысить производительность инструментарона в каждом конкретном случае. Урон технического умения 3. Эффективность технических умений членов отряда возрастает на 30%. Время восстановления технического умения. Модуль Гидра. Улучшение инструментарона. Время восстановления технического умения всего отряда снижается на 20%. Большинство инструментаронов рассчитано на срок службы в 10 лет и больше при точной работе и в 50 лет и больше при обычной эксплуатации. Отключив почти все защитные протоколы, установив экспериментальное ядро, можно увеличить эффективность инструментарона, но уменьшить срок его службы до 20 лет. Так, это все, что на данный момент мы могли. No messages for you, Commander. Так, ну что, по кругу, как всегда, по часовой стрелке. Система Батала. Неорок. Водородно-метановый газогигант, на спутнике которого некогда размещалась армия Эссула, батарианского вождя, наводившего ужас на все системы Терминуса. Объединив пиратов под своими знаменами в единую армию, он успешно провел быструю атаку на 11 обитаемых планет. К счастью для остальной галактики, преступления Эссула привлекли внимание спектров, которые отыскали его убежище и убили вождя. Разобщенная пиратская армия, оставшись без управления, начала грызню, и империя Эссула вскоре распалась. До сих пор так и не найденные запасы нулевого элемента Эссула вскоре стали легендой, привлекающей глупых космонавтов. Они тратили массу денег и времени на прочесывание системы Батала в надежде обрести баснословное богатство. Launching probe.
Нулевой элемент нарисовался. In research projects, Element Zero is used for bioamp and omni-tool upgrades, which allow squad members who have biotic and tech powers to be much more effective. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. Тунаванура. Среди беззакония, царящего в системах терминуса, Тунаванура — настоящий островок покоя. Здесь убийственная гравитация, но жизнь бьет ключом. Как следует из названия, планету колонизировали элкоры, создавшие здесь несколько процветающих предприятий. Гидроэлектростанции и биотопливо, получаемые из крупных водорослей, снабжают планету энергией. В шахтах добываются уран, торий и золото, которые затем переправляются в космос при помощи полей эффекта массы. Пираты, конечно, всегда зарятся на элкорские грузы, но нападать отваживаются лишь самые отчаянные. Всем известно, что элкоры ведут дела с крупнейшими организациями наемников. Население 3 769 400 человек. Дата основания колонии 2035 год. Столица Нурхематун. Температура на поверхности 32 градуса по Цельсию. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Да, реально крупные, все. Стреляешь зондами, оно все не заканчивается. Launching probe. Probe away. Где-то что-то пропустил. Probe away.
Launching probe. Probe away. Лагосири. Планета Лагосири лишь немногим больше каменноугольного астероида. Ее кора состоит из толстого слоя углерода. В атмосфере наблюдается следы окиси углерода и гелия. Ее поверхность достаточно холодна, чтобы на ней могла находиться вода в жидком состоянии, но она быстро высыхает. После потери критической массы планета не способна поддерживать постоянный круговорот воды в природе. Тем не менее, батарианцы колонизировали этот мир, заставив рабов трудиться в шахтах и на агрофермах. Даже при учете низкой гравитации труд здесь неимоверно тяжел. Все самые страшные истории, которые рабы в остальных районах скопления рассказывают друг другу, касаются Лагосири. Самая популярная из них говорится о рабовладельце Слепароне, который до смерти загонял 420 рабов за стандартный галактический год и пустил их тела на компост в своих оранжереях. В конце концов его отравила собственная жена. Но призрак и манера вести дела Слепарона продолжают давлеть над этой мрачной планетой. Температура на поверхности 56 градусов по Цельсию. Away. Probe launched. Почему улучшение количества зондов дают ближе к концу, когда уже они нафиг не нужны? А не сейчас, когда это больше всего надо. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Система Фотар. Only half our fuel remains. Даргал. Поверхность Даргала представляет собой этановую кашу. Температура на планете близка к точке кипения углеводорода. Здесь развилась примитивная
Здесь развилась примитивная и медленная, но разнообразная жизнь, основанная на углероде. Гравитация планеты достаточно сильна, чтобы удерживать атмосферу из молекулярного азота и окиси углерода, но метан, составляющий ее основу миллиарды лет назад, давно утрачен. Температура на поверхности минус 88 градусов по Цельсию. Launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Безжизненный камень, на котором обнаружены запасы тория, используемого в антирадиационной защите и производстве космических сплавов. Здесь работает небольшая группа шахтеров, продающих руду на Лорике. Вся их жизнь протекает между систематическими налетами пиратских кланов Терминуса. С момента нашумевшего нападения пиратов в 2047 году, когда все дети на планете были взяты в рабство, на Караре не родилось ни одного ребенка. Пара, желающая обзавестись потомством, заранее покидает планету. Население 2400 человек. Температура на поверхности минус 40 градусов по Цельсию. Away. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe.
Не хватило тупо чуть-чуть. Ладно, полетели за зондами. Показывает практика вообще, с учетом того, что начислили дополнительные минералы за счет переноса персонажей не первого прохождения. Для счастья, как говорится, чтобы плюс-минус хватило минералов, достаточно зачистить эту всю систему, точнее скопление, где находится омега. Примерно всего этого хватает. Там, конечно, по мелочи надо будет чуть добрать. Это чисто по мелочи. Так что придется все-таки эти все системы вылезать. А потом этим уже не заморачиваться. Launching probe. Anomaly detected. Лори, кричащий образец обитаемой планеты, вращающийся вокруг красного карлика. Первоначально это была колония Азари, называвшаяся Эсан, но в 1913 году ее поглотила батарианская гегемония, вызвав при этом галактический скандал. Несмотря на все попытки полководца систем Терминус получить Лорик так и не смогли. Лорик обладает низкой плотностью, состоит из камня, легких металлов и насыщенной водой коры. Он гравитационно связан с Ватаром, обращенная к звезде Часть является полюсом жары, темная полюсом холода. Вода на жаркой стороне быстро испаряется, переносится к островам у обитаемого терминатора громадными бурями. Затем выпадает снегом на теневой стороне. Высказывается опасение, что скопление льдов на темной стороне может привести к смещению орбиты через несколько миллионов лет. Но батарианские власти считают эту теорию безответственной выдумкой радикальных антигегемонистов. Дата основания колонии 1764 год, население 4 миллиона 700 тысяч человек, столица Джанлор. Температура на поверхности 40 градусов по Цельсию. Ладно, пока мы... Слетаем, потом дочистим. Обнаружена аномалия. В ходе сканирования обнаружен передатчик, передающий данные, зашифрованные ключом неопознанного агента Цербера, действующего под глубоким прикрытием. Признаков жизни агента не обнаружено. Также обнаружено множество источников сигналов, использующих шифрование, схожее с шифром отряда затмения. Славянские ученые улучшают боевые способности Мордена, увеличивают запас здоровья, носимый его оружием урона, также увеличивают мощность щита. Эксперименты Мордена с оружием, лекарствами и технологиями увеличивают запасы здоровья и урона, носимого оружием, а также мощность щита. Здоровье плюс 6, урон плюс 6, щит плюс 6. Воспламенение. Сгусток пламени взрывается при соприкосновении с целью, нанося урон жизненной силе и броне, находящейся неподалеку врагов. Плазменный заряд не только наносит единовременный урон, но и не дает противнику восстанавливать здоровье в течение определенного времени. Крайне эффективен против брони. Время перезарядки 12 секунд, радиус 1,2 метра, урон 150 единиц в течение 3 секунд. Заморозка замораживает вашу цель. Ваш инструментрон выпускает скопление низкотемпературных субатомных частиц, способных заморозить цель. Время перезарядки 9 секунд, радиус 1,2 метра, длительность 3 секунды.
Armed and ready. Вероятнее всего, пропавшего оперативника Цербера держат на базе затмения на планете Лорик, системы Фатар, Тумана Семега. У оперативника может быть информация очень деликатного характера, которая может причинить Церберу серьезные неприятности. Спасти оперативника, проникнуть на базу затмения на планете Лорик, Фатар, Тумана Семега и спасти оперативника Цербера. Вернуть украденную информацию, забрать украденные данные, отправить их в Цербер. Идентификатор объекта. Допрос вел капрал Джира, допрашиваемый агент Цербера Тайрон Роулингс. Отряд затмения с недавних пор охотится за агентом Роулингсом. Роулингс связан с полученными затмением зашифрованными данными, которые доказывают участие Цербера в экспериментах с Рахни. Мы полагали, что у Роулинга есть шифр для расшифровки данных. Без шифра на эту расшифровку могут уйти годы. А так вот, какие у него данные были, что забыл по поводу Рахни. То есть, какие у него данные. Так, допрос вел капрал Джира, допрашиваемый агент Цербера Тайрон Роулингс. Схватить агента Роулингса оказалось непросто, он втерся в доверие к экипажу корабля, направлявшегося на Ачийский траверс, и выдал себя за агента под прикрытием выполняющего разведзадание. Нашим агентам удалось перехватить корабль и временно вывести из строя системы защиты, дав время для захвата Роулингса. В ходе захвата мы понесли большие потери, надеюсь, что полученные данные стоят того. Объект допрошен. Допрос вел капрал Джира, допрашиваемый агент Цербера Тайрон Роулингс. Допрос закончился неудачей. Несмотря на использование нами самых современных методов допроса, агент Роулингс смог избежать ответов на наши вопросы. Когда мы применили более жестокую технику допроса, он перенес ее. В итоге упорство агента Роулингса спровоцировало неконтролируемую вспышку агрессии. Жаль, но мертвый Роулингс не может поведать нам шифр. Теперь мы работаем над дешифровкой. Когда получим данные в свое распоряжение, самообладание ими даст нам огромное преимущество над Цербером.
Cerberus agent. The information could adversely affect Cerberus if it were ever circulated publicly. Моей вообще индифферентно на все это. Дал задание Цербер добыть данные, а Церберу их отдаст. И фиолетово. Задание выполнено. Переведение Цербера Тарен Роулингс найден мертвым. Зашифрованные данные переданы на расшифровку в Цербер. Получены очки опыта 156. Кредиты. Финансирование Цербера 3750. Найдено 4125. Это 8875. И 2000 единиц платины. Commander, you've received a new message at your private terminal. Противник Тайрон Роулингс умер во время допроса, однако он не выдал палачам затмения шифр, позволяющий декодировать данные, способные нанести Церберу непоправимый урон. Теперь, когда все копии уничтожены, исходные данные отправлены в Цербер, его репутации ничто не угрожает. В ответ на пропавший оперативник, штаб Цербера, мы получили от вас данные, найденные на базе затмения. Мы сожалеем о смерти агента Тайрона Роулингса, однако он погиб, защищая репутацию Цербера от наших противников. Ваш поступок доказал, что смерть его не была напрасной. Нам предположительно известно содержание зашифрованных данных, но точный текст нам неизвестен. Расшифровка уже начата, и мы непременно выясним, какую ложь распространил нас недоброжелатели. Благодаря вам мы можем сохранить нашу без того подмоченную репутацию. Отличная работа. Все снова в норме. От регистратуры клиники на Омеге. Капитан, я хотел поблагодарить вас еще раз за спасение от батарианцев. Думал, что злее и страшнее, чем в клинике доктора Солуса, уже никого не увижу, но не понимал злобу, какой силой сдерживает его труд. Если бы не вы, я бы погиб. Спасибо вам. В клинике все хорошо, вы практически полностью справились. Вы практически полностью справились с чумой, а с тем, что осталось, вполне удается справляться мне. Синий светило продолжает предлагать свои услуги по охране, а я слежу за тем, чтобы роботы были включены. Больше я такой ошибки не допущу. С благодарностью, Дэниел. Уже с благодарностью? Выпендривался, теперь с благодарностью. Away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Так, с этой системой мы закончили. Так, система Амада.
Анжей. Обычно мячный метановый ледяной гигант, примеси хлора в атмосфере придают ей зеленый оттенок. Глубокое сканирование выявило существование большого количества полых безмоторных объектов с размерами 3 на 14, 12 на 56, 28 на 26. 14 на 12,56 на 28-26 метров, кружащих в облаках вдоль экватора. Нечто вроде парусов или крыльев позволяет этим объектам парить на ветрах Анжеи. Поскольку прямое изучение не представляется возможным, ксеноархеологами принята теория, что эти объекты являются своеобразными гробами, в которых некий древний народ хранил своих мертвецов в атмосфере газового гиганта. Away. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Айнган. Жаркая, красивая, но смертоносная планета, покрытая обломками древних звездолетов. Около 127 тысяч лет назад здесь прошла целая череда сражений между двумя народами – Тайхан и Инну-Санон. Несмотря на то, что никаких записей не сохранилось, историки сходятся во мнении, что оба народа хотели колонизировать Айнгану, но никто ее не хотел уступать. В сражениях за планету Илуну-Бараю обе стороны потеряли сотни кораблей, многие из которых в итоге были затянуты в гравитационный колодец. Масс-ядра корабельных двигателей оказались разрушены, что привело к выбросу нулевого элемента в атмосферу. Те представители животного мира, что пережили экологическую катастрофу, в большинстве своем выработали биотические способности. Именно агрессивность и опасность фауны Айнганы делают колонизацию чрезвычайно затруднительной. Температура на поверхности 36 градусов по Цельсию. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. We have used half our fuel.
Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Кан обращается ближе всех к команде звезде спектрального класса F, и потому представляет собой настоящее пекло. Ни слабое магнитное поле, ни атмосфера из углекислого газа не могут защитить его от жесткой солнечной радиации. К счастью, на Такане мало ценных ресурсов, а известен он лишь благодаря красной пустыне в южном полушарии. Предполагается, окраску ей придают залежи спесартина. Температура на поверхности 286 градусов по Цельсию. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Аврора. Огромный камень, гравитационно связанный с Самадой. Через все ее северное полушарие тянется цепь кратеров, которые могут быть результатом столкновения с метеоритным облаком. Низкая плотность коры указывает, что в ее недрах сокрыты лишь легкие металлы. Планета удерживает тонкую атмосферу из криптона и ксенона. Температура на поверхности 99 градусов по Цельсию. Launching probe.
Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe away. Этим есть. И Алкера. Anomaly detected. Алкера состоит из углерода и водяного льда. Большой размер при малой плотности позволяет планете удерживать толстую атмосферу из метана и аммиака. Считается, что если при формировании звездной системы Алкера обладала бы большей массой, то она стала бы ядром газового гиганта. У Алкеры есть 3 спутника: Улуру, Ванжиния и Баямы. Температура на поверхности минус 22 градуса по Цельсию. Probe launched. Something on our sensors. Обнаружена аномалия. Данные сканирования подтверждают наличие обломков корабля Нормандии на поверхности планеты. Признаков органической жизни или механической активности не обнаружено. Рядом с местом крушения расположена удобная площадка для посадки. Место крушения Нормандии. Альянс нашел обломки Нормандии на планете Алкера. Руководство Альянса хочет поставить там памятник и найти следы 20 пропавших без вести членов экипажа. Обследовать место крушения. Найти подходящее для памятника Нормандии место и соберите информацию о пропавших членах экипажа. Дрейвен, Розамунд. Пакти Абишек. Дрейвен, Талита.
Да. Кабина нашей первой ласточки. И все, что от нее осталось. Рахман Мандира. Пакс Карлтон. Фабери Амина. Гренада Каролин. Пилава Роберт. Танака Реймонд. Лови Елена М. Кают-компания. Кайден. Да. Любил он здесь стоять. Лубянский Алексей. Грека Маркус.
Наш любимый Мака. Хотя мне почему-то кажется, что вот в оригинале он вверх ногами здесь лежал. Может, конечно, это у меня какие-то проблемы с памятью, но, по-моему, в оригинале он реально стоял вверх ногами. Разбитый. Кросби, Сайлос. Гладстоун, Харвиджи. Парад, Гермин. Эмильсон, Гектор. Кормовое место отдыха экипажа. Лафлем, Орден. Гулевская, Моника. Покари, Джамин. Так, остался еще один жетон. Лемон 7. Потерянный Шепард восстановлен. Карта галактики. Место капитана. Чейз, Эдисон. Все жетоны собраны. Журнал Штурман Пресли. Поврежденные данные, восстановлены данные. Поговорить с капитаном об этом. Я повреждено всех этих проклятых пришельцев на борту лучшего корабля Альянса. Не доверяю им. Особо поврежденные данные, проклятую Азарь. Икварианку. Что здесь Шепард устраивает? Зоопарк? Запись 2. Поврежденные данные, восстановленные данные. С Кварианкой. Похоже, у нее какое-то паломничество. Пытается что-то притащить на свой корабль. Не понимаю я ее. Я поврежденные данные в качестве няньки для моих детей. Но как член экипажа, я думаю, не самое худшее. Запись 3. Поврежденные данные, восстановленные данные.
Некоторое время я и пересматриваю прошлые записи в журнале. Я, поврежденный данный, как слеп я был все это время. Я вошел на борт, считая человек венец эволюции во всей галактике. Повреждено. Капитан взял представителей всех этих рас в команду. И что? Как мы бы без них справились? Я почту за повреждено отдать жизнь за любого члена экипажа. Неважно, где он был рожден, сколько у него рук и какой у него цвет кожи. Штурман Пресли. Так, ну, мне вот всегда казалось, что все-таки ставить памятник самое оптимальное возле кормы. Где название Нормандии. А там самое оптимально будет смотреться. И как раз свет сюда падает от звезды. На месте крушения Нормандии на теле Кера установлен памятник, а 7 членов экипажа теперь точно знают, что произошло с их родными. Задание выполнено. На месте крушения Нормандии на планете Алкера установлен памятник, а 7 членов экипажа теперь точно знают, что произошло с их родными. Шлем Ан-7, потерянный Шепард, восстановлен. Полученные очки опыта 240, финансирование Альянса 3750, нулевой элемент 500 единиц. Commander, you've received a new message at your private terminal. Данные из падения Нормандии от адмирал Хэкет. Капитан Шепард, Альянс благодарит вас за предоставление найденной на месте падения Нормандии информации. Капитан, обнаружив жетоны, вы помогли многим людям обрести покой. Благодарю вас от всего сердца. Так, сейчас разберемся с этой планетой и уйдем на перерыв. Дим, приветик. Как ты там? Рабочая неделя наконец-то закончилась. Launching probe. Launching probe. Блин. Привычка вечно нажимать на Escape после первой части. Ты уже почти дома. Поздравляю с наступившими выходными.
Да, спасибо. Только мне как бы какая разница. Меня, если уж на то пошло, что не день, то выходной. Если с точки зрения работы смотреть. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Система Кайравамори. Так, еще она. Еще одна. Так, сколько здесь? 3 планеты, судя по всему. И нормально. Уванахе, она же Уван Прайм, покрытая льдом каменистая планета, в атмосфере которой содержится огромное количество метана. Планета названа в честь Уванской ассоциации батарианской промышленной компании, профинансировавшей исследование Уван-Охи. В коре планеты содержится много аллотропа в борах, широко применимого в системах терминуса для создания омнигеля. Это место стало раем для пиратов, которые регулярно совершают попытки похитить готовый гель или его ингредиенты сразу после выхода грузовых кораблей из атмосферы. Температура на поверхности минус 126 градусов по Цельсию. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Launching probe.
Launching probe. Probe away. Блин, да что ж такое? Это привычка нажимать Escape. Аватар расположен в зоне жизни остывающего оранжевого солнца. Планета была бы вполне пригодна для жизни. Двуокись углерода в атмосфере и вечная мерзлота на поверхности убивают все бактерии, производящие кислород. Тем не менее, наемники и работорговцы часто устраивают свои базы именно на Аватаре, до которого не дотягивается рука галактического закона. Рекомендации. В радиусе 1 миллиона километров от планеты Аватар зарегистрировано повышенное количество сигналов бедствия. Гражданским лицам не рекомендуется посещать планету. Температура на поверхности минус 35 градусов по Цельсию. Тоже богатая. Так, ну хорошо, друзья, давайте перерывчик сделаем. 20 минут передохнем. После чего продолжим. Перерыв.
Так, друзья, ну что, перерыв окончен. Давайте будем продолжать. У нас еще почти час 40 остался. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Зонды закончились. Fuel reserves at 50%. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe away. Где что пропустили? Probe launched. Сидор. Атмосферу планеты Сидор не назовешь дружелюбной, ее поверхность сканировали с орбиты, но из-за ужасающей жары никто так и не решился на посадку. В азотной атмосфере содержится неожиданно большой процент этана, который скапливается в карманах у поверхности. На солнечной стороне планеты температура достигает таких высот, что состоящая по большой части из алюминия кора раскаляется до бела, нагревая этан до температуры самого сгорания, создавая повсюду сгустки пламени. Высадка на Сигоре практически невозможна, поэтому ни одна из компаний не желает вкладывать средства в ее исследования. Температура на поверхности 470 градусов по Цельсию. Probe launched. Probe launched.
Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Так, системы Кровоморья закончили, осталось последнее. Арин Ларкан. Че, одна планета, что ли? Зашибись. Ута. Ута расположена на орбите звезды класса F, которая непрерывно облучает планету ультрафиолетом и гамма-лучами. Не лучший выбор места для приземления. Поверхность покрыта морем, гидросфера и озоновый слой напоминают земные, но убийственная радиация перечеркивает эти достоинства. Атмосферу, богатую азотом и бедную кислородом, так и не смогли изменить белки, сформировавшиеся в океанских глубинах. Тем не менее, Ута стала промежуточной станцией для рабов, сбежавших от хозяев-батарианцев. И жалкие ошметки суши, что можно отыскать на ее поверхности, тектонически стабильны, а внушительный пояс излучений и магнитной бури защищают от многих типов обнаружения. Корабли с беглецами обычно прячутся на Уте достаточно долго, чтобы полностью разрядить ядро двигателя и запастись дейтерием перед полетом к ретранслятору. Температура поверхности 40 градусов по Цельсию. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe.
Probe launched. Launching probe. Probe away. На этом с добычей минералов заканчиваем. По крайней мере, пока. Скопление туманности Омега полностью закрыто. А так у нас и зондов прямо тютелька в тютельку хватило. Так, что у нас здесь? Проект Властелин. Завербовать Джек. Найти воеводу. Помочь Заиду, повелитель пламени Розали. Цитадель. Солнечная система. Так, наверное, слетаем за Джек. Самое оптимальное. Лакун. Небесная жатва. Обычный водородно-гелевый гигант компании Саринля ведут здесь добычу гелия-3, так как атмосфера не столь непредсказуема, как на Рунмилле. Аганью. Огромная каменная планета с тонкой атмосферой из водорода и окиси углерода. Разведывательные зонды Саринли обнаружили в коре Аганью большие запасы меди и платины, но их добыча обошлась бы слишком дорого за сильной гравитацией, более 5G. Поэтому планета по-прежнему остается мало исследованной. Температура на поверхности минус 93 градуса по Цельсию. Рунмила. Газовый гигант среднего размера находится очень близко к своей звезде, поэтому при смене дня и ночи температура на его поверхности меняется очень значительно. В результате этого образуются сильнейшие конвекционные течения и бури в водородно-гелевой атмосфере. Сбор гелия-3 здесь возможен только с помощью сверхмощного оборудования, легкие же суда при этом рискуют погибнуть. Рунмила вращается на границе замерзания системы, где обычно не формируются газовые гиганты с ледяным ядром. Предполагается, что данный феномен является тем, что планета изначально не являлась частью системы и была притянута гравитацией звезды. Ринли. Цветущая планета на последней стадии пригодности к жизни. Хотя ее почва еще плодородна, разнообразие живого мира катастрофически упало. Наиболее распространены в настоящий момент ядовитые сине-зеленые водоросли и насекомые-вредители. Крупная соларианская колония пытается восстановить разнообразие, но наблюдаемый регресс пока не остановлен. Тем не менее, запасы минералов и топлива велики, и на Ринли имеется популярный космопорт, в котором заправляются многие корабли, следующие в системе Терминус. Температура на поверхности 32 градуса по Цельсию. Чистилище. Чистилище, принадлежавшее группе наемников Синие Светила, некогда являлось кораблем-ковчегом для содержания скота. Теперь здесь содержатся пленники, либо захваченные в бою, либо проданные нечистоплотными политиками под видом работы по субконтракту или аутсорсинга. Ходят слухи, что некоторых пленников Синие Светила продают батарианским работорговцам, но немногим удалось присутствовать при такой сделке и выжить, рассказав о ней. Официально на чистилище находится 4350 живых существ, но независимые журналисты считают, что в некоторые периоды эта цифра бывает втрое больше. Так. Ну, возьмем Гаруса. Я не помню, брал ли я когда-то Заида, посмотреть, будут ли какие-то еще диалоги, а не как Синий Светило или нет. Давайте возьмем. Поржем. Если будет. Над чем.
Welcome to the Purgatory, Shepard. Your package is being prepped and you can claim it shortly. As this is a high-security vessel, you'll need to relinquish your weapons before we proceed. I can't do that. Everyone stand down. Commander, I'm Warden Kirill, and this is my ship. Your weapons will be returned on the way out. You must realize this is just a standard procedure. It's my standard procedure to keep my gun. Let them proceed. Our facility is more than secure enough to handle 3 armed guests. We're bringing Jack out of cryo. As soon as the funds clear, you can be on your way. If you'll follow me to out-processing for the pickup, Commander. Let's go. Cell Block 2. As you can see, we keep tight control over the population. Each prisoner's cell is a self-contained modular unit. I've blown a few out the airlocks as an example. The ship is made up of 30 cell blocks identical to this one. We house thousands of criminals. We can put the whole place in lockdown on a moment's notice. Nothing goes wrong here. Maintaining a population this size in space can't be cheap. We can cut corners that governments can't, and each prisoner brings in a fee from his homeworld. These individuals are violent, and their home planets pay well to keep them here. What happens if the homeworld doesn't want to pay? We explain that we can't maintain the prisoner without their help, so we'll be forced to release him back onto his homeworld at an unspecified place and time. So it's an extortion racket? You don't have to agree with my methods, but don't question my motives. These are despicable people, and I'm keeping them locked up. How'd you end up running this ship? I was in law enforcement on Palaven, and got sick of seeing criminals escape out into the galaxy to carry on with their crimes. Bounty hunters aren't dependable. You're not hiring the right ones. Eventually I hit upon this idea. Keep the criminals in space, and the galaxy is a safer place. You do this because you think it's necessary? Every day I see the worst sapient life has to offer. Governments are soft, unwilling to make the hard choices. Someone had to stand up and make the galaxy safe. Can you tell me about Jack? Cerberus hasn't told you? Jack is the meanest handful of violence and hate I've ever encountered. Dangerous, crazy, and very powerful. You'll see soon enough. Let's get on with this. Have there been escape attempts? We're in space. They have nowhere to go, and they know it. But still, we exercise extreme caution. These are dangerous individuals. We have many ways to control the population. I'm going to confirm that the funds from Cerberus cleared. Out-processing is straight down this hallway. Just keep going past the interrogation rooms and the Supermax wing. I'll catch up with you later, Shepard. Чистилище, спроектированное как корабль-ковчег для транспортировки скота, было захвачено синими светилами во время большого сражения в Скелянском пределе. После многолетней реконструкции было решено использовать чистилище как для содержания пленников. Этому решению способствовал тот факт, что за время работы по всей галактике синие светила захватили множество пленных. Когда информационные агентства стали проверять слухи о торговле рабами, синие светила сумели превратить кошмар общения с журналистами в источник прибыли. Команда чистилища, заявляя, что действует в полном согласии с законами Цитадели, регулярно посещают различные планеты или станции, извещая их руководство о том, что более не может содержать заключенных из-за возросших расходов. Чтобы избежать негуманных условий содержания, заключенных придется освободить в ближайшем порту, разбавив местное население преступниками со всей галактики. Представив себе последствия, собеседник обычно снабжает чистилище запасом топлива, продуктов питания и запчастями, лишь бы тюремный корабль оставил его в покое. Некоторые даже передают за деньги чистилищу собственных заключенных, радуясь, что решать проблему придется не им. Обычно это несчастные пропадают в темных недрах корабля навсегда, связаться с ними
ними не удастся ни родственникам, ни подельникам. Чистилище обладает минимальным вариантом системы поиск, обладая размерами крейсера, оно полагается на поддержку истребителей синих светил в случае внешнего нападения или попытки побега кого-то из заключенных. Россия преступница Джек, фамилия неизвестна, биотик исключительной силы, внимание, криминальное прошлое в настоящий момент находится в заключении. По слухам, Джек самый сильный из всех людей биотиков, и немало что известно, кроме того, что ее прошлое полно жестокости, и с ней необходимо обращаться предельно осторожно. В настоящий момент Джек находится на турианском тюремном корабле Чистилища, Церберу удалось договориться о ее освобождении. Пункт оформления. Идите по коридору в пункт оформления, где подчиненные Курила ждут вас с Джек. No one walks away from torture unchanged. Not the subject, not the torturer himself. Never found torture worth the price myself. Is there something I can do for you? There's no excuse for beating a prisoner who can't fight back. This is a massage compared to what his victims went through. That's the only thing people like him understand. We'll get through to him. Hey guys, over here. Let me ask, if you're buying prisoners, can you buy me? Man, I don't care where you take me or what you do to me. It's gotta be better than this. We're here for Jack. Jack? Forget what I just said. I don't want to go nowhere with you. I thought this ship was a prison, not a market. Sometimes people buy cons so they can do some punishing of their own, if you understand. Warden sells this to whoever can pay enough. Why are they interrogating that prisoner? He knows something? Nah, that's Bimmy. He don't know nothing. He offed someone in the showers yesterday, I think. Guy he killed was worth a lot to the warden. Yeah, sucks to be Bimmy right now. They're going at it pretty hard. Do they ever kill prisoners by accident? I haven't heard of anyone dying. Warden can't make money off us if we're dead. Funny thing, though. The more a guard does it, the meaner he gets. So they rotate him through. So, what are you in for? I killed a few people. Only about 20 or so. And I blew up that one habitat. Small time compared to most of the guys here. What's it like here? Bad. And you gotta watch out. Damn, but someone's always after your stuff. Your smokes, your clothes, your pride. I haven't taken a shower in 3 months. Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw. Mixed with some crazy and way too much biotic power. That's all I'm saying. I should go. Wish I could go. I hear the screaming in my head. It's nice, yeah. This is the Supermax wing. It's off limits. Out processing is back down the hall on your right. They'll bring your package there after the cryo-thaw is finished. Out processing is through the door on the far side of the room. My apologies, Shepard. You're more valuable as a prisoner than a customer. Drop your weapons and proceed into this open cell. You will not be harmed. You talked up your noble intentions with this prison, but it turns out you're a criminal like the rest. Activate systems.
Let's get Jack out of the freezer. One less to worry about. Shepard is on the loose. Repeat, Shepard is... Ну куда ты полез? Обычный техник или кто ты там? Shepard, if you hack that control, every door on the cell block opens. It's the only way. I'm doing it. Be ready. That's Jack. Быстро она в себя пришла после разморозки. We have to get down there. Надзиратель Курил перехитрил Цербера, необходимо разобраться с ним и вывести Джек из криостаза. Найдите Джек. They're attacking Jack. We can use this. Защита от урона. All guards, restore order. Lethal force authorized, but don't kill Jack. Tex, lock down, lock down. Sectors 7, 9, and 11 have lost life support. No survivors. All prisoners, return to your cells immediately, or I'll open every arrows on this ship. Sit down. Nice shot. Lock down, down. It's gonna blow. Warning. Power plant damage has led to overload. Course Shepard, the Warden has locked down the area behind you. You must find another exit route. This guard got swarmed by prisoners with improvised weapons. Урон дробовика. Chance. Shows you what kind of people these prisoners are. I don't agree with everything they do here, but it's in the galaxy's best interests.
This guard kept maniacs away from innocent people. Lockdown in blocks 4, 7, and 8. Taking cover. Down you go. The hull has been breached in sectors 12, 14, and 30. No survivors. Firing concussive shot. This should slow him down. Taking fire. Не успела активировать, блин, потому что промахнулся. Вместо того, чтобы попасть на броню, нажал на смену оружия. И все, и потерялись эти секунды. Lockdown in blocks 4, 7, and 8. The hull has been breached in sectors 12, 14, and 30. No survivors. Firing concussive shot. Concussive shot ready. That only is
что ж вы все прете, а? Fire in the hole! All guards to cell block 1. You're valuable, Shepard. I could have sold you and lived like a king. But you're too much trouble. At least I can recapture Jack. Not happening. You're a two-bit slave trader and I don't have time for it. I do the hard things civil governments are unwilling to. This is for the good of the galaxy. Firing concussive shot. This'll put him down. Enemies! Then stay down. Sit down. Down you go. Then stay down. Firing concussive shot. Lock and load. Тут он со спины зашел. Sit down.
hell do you want? My name is Shepard, and I'm here to get you off this ship. I'm not going anywhere with you. You're Cerberus. I'm offering to be your friend. You don't want to be my enemy. Listen to Shepard. It'll save your life. You show up in a Cerberus frigate to take me away somewhere? You think I'm stupid? This ship is going down in flames. We can get you to safety, and we're asking for your help. We could knock her out and take her. I'd like to see you try. We're not going to attack her. Good move. Look, you want me to come with you? Make it worth my while. Tell me what you're thinking. I bet your ship's got lots of Cerberus databases. I want to look at those files, see what Cerberus has got on me. You want me on your team? Let me go through those databases. I'll give you full access. You better be straight up with me. So why the hell are we standing here? Move out. Задание выполнено. Получено опыта 1250, получено очков отряда 4. Заключенная, известная под именем Джек, стала членом команды. Предательство чистилища неприемлемо. К счастью, передачу средств удалось обратить. Для вразумления синих светил будут приняты жесткие меры. Защита от урона. Щиты, барьеры и броня членов отряда усиливаются на 20%. Урон дробовикам повышает наносимый урон 20%. Модернизируются дробовики, крупнокалиберные дробовики и штурмовые дробовики всего отряда. Финансирование Цербера 15 тысяч, найдено кредитов 15 тысяч, всего 30 тысяч. Нулевой элемент 500 единиц. Welcome to the Normandy, Jack. I'm Miranda, Shepard's second in command. On this ship, we follow orders. Tell the Cerberus cheerleader to back off, Shepard. I'm here because of our deal. Miranda will let you into the system. Let me know what you find. Hear that, Precious? We're going to be friends. You, me, and every embarrassing little secret. I'll be reading down in the hold, or somewhere near the bottom. I don't like a lot of through traffic. Keep your people off me. Better that way. Так, 4 очка. Хорошо, давайте добьем уже помощника. Так, позволяет развить умение помощника одно из следующих умений. Телохранитель дополнительно снижает время восстановления всех умений, добавляет очки героя или отступника. Грабитель значительно снижает время восстановления всех умений, а также увеличивает урон, наносимый вашими умениями. Так. Во время стресса вы активируетесь, время восстановления умений уменьшается, сильный характер добавит очки героя или отступника до максимума. Здоровье плюс 20, время восстановления умений минус 30%, герой-отступник плюс 100%. Грабитель. Вы постоянно используете инженерные навыки биотика в качестве оружия, при этом уменьшая время восстановления умений и увеличивая урон именно наносимый. Здоровье 15, время восстановления умений минус 20, мощность умений плюс 15. В целом здесь 20 здоровья, здесь 15. Время восстановления умений здесь минус 30, здесь минус 20. Герой-отступник. Просто здесь еще мощность умений добавляется. Наверное, пусть лучше будет здоровье и умение меньше восстановления. Ведь и мощность умений плюс 15 уже ладно, ну такое. Джек неохотно присоединилась к отряду. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk?
Yes, would like that actually. Talked about work earlier. Time with Special Tasks Group studying genophage. It wasn't entirely honest. Lie of omission. Also, other kinds. Need to clear the air. Mission too important to keep secrets. Work on genophage was more than just study. What was the Special Tasks Group doing with the Krogan genophage? Study at first, as I said, but uncovered surprising data. Krogan population was increasing at faster rate than expected. Krogan were adapting to genophage, overcoming disease. Did the Krogan evolve, or did some of their scientists develop a treatment? Krogan scientists? Never met Krogan scientist worthy of term. No. Natural evolution. Krogan physiology incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Maybe they were just having a lucky year. Or fewer mercs left, meaning more Krogan were left to repopulate. Please, Shepard. Social environmental concerns accounted for. Not an undergraduate. Population spike caused by adaptation to genophage. No other possibility. The Krogan are dangerous enough already. With an unchecked birth rate, they could endanger the whole galaxy. Exactly. Solarian government agreed. Authorized STG to take steps. Personally led a science team. Geneticists, chemists, sociologists, mathematicians. Created new version of genophage. Released it onto Chanka, other Krogan-centric areas. Restabilized Krogan population. You never considered other options? Hundreds. Thousands. Modified genophage offered best outcome. Stabilized population, avoided publicity that could incite Krogan anger, averted potential genocide, or devastating war. Best solution for whole galaxy. Krogan included. If the Krogan are so dangerous, why not just sterilize them outright? Not a war criminal, not a murderer. Genocide, unnecessary. Krogan as a whole, violent, aggressive, still have outliers, worth saving. Genophage modification protected galaxy, allowed Krogan chance to survive. Everyone wins. Good for us, good for them. How did you distribute the modified genophage? Covert drops, hospitals, clan centers, water supplies. Very difficult. Few Solarians on Tuchanka. Team got caught a few times. Had to fight free. Messy. Better when things went as planned. How did your genophage modification work? Krogan evolution attached garbage genetic code to genophage attack sites. Modification created other areas for garbage code to connect. Left sites clean, capable, running smoothly. You were protecting galactic stability. I'm glad to see you were willing to do what was necessary. Indeed. Collectors doing horrific things may face hard choices. Wanted you to know I'm willing to do what's necessary. Should get back to work. Talk more later. Next time tissue synthesis has to compile. Good for free time. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Not at moment. Think I've unlocked collector interest in humans. Wait, no. Only one heart. Krogan have two. Scratch that. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Так, что у нас здесь? Урон дробовика 2. Повышает на 7 урона 20%. Пробивная сила дробовика. Микрофазовый импульс. Улучшение оружия повышает урон на 7 щитам биотическим барьером на 50%. Модифицируются дробовики, крупнокалиберные дробовики и штурмовые дробовики всего отряда. В результате модификации фазового модуля генератора поля эффекта массы каждый заряд перед выстрелом покрывается фазовой оболочкой, усиливающей проникающую способность заряда. Она разрушает поле эффекта массы, защищающее цель. Так, защита от урона, абляционный ВИ, улучшение щитов, щиты и барьеры, броня членов отряда усиливается на 20%. Всестороннее усовершенствование систем обеспечит повышенную защиту для всех бойцов отряда вне зависимости от их индивидуальных стратегий.
Резервный генератор поля, быстрое восстановление, улучшение щита. Иногда ваши щиты смогут полностью восстановиться сразу же после полного истощения. В современном бою кинетические барьеры повысили шансы отдельно взятого солдата выжить под обстрелом, но попытки усилить защиту дополнительным щитом обычно терпели неудачу из-за взаимного наведения помех. Сервер активно изучал эту проблему и разработал прототип генератора избыточного поля. При достаточном финансировании исследований прототип может быть уменьшен и приспособлен для личного использования. Запас пенициллина 3. Объем переносимого пенициллина увеличен на 3. Аварийные щиты, пульсация щита, медицинское улучшение, умение единства полностью восстанавливает щиты всего отряда. Генераторы щитов предназначены для создания прочных и надежных кинетических барьеров. Они могут непрерывно генерировать поле несколько часов. Из-за риска наведения взаимных помех одновременно работа двух генераторов считается практически невозможной. После отключения одного кинетического барьера можно активировать второй, но после восстановления первого барьера, как правило, возникают помехи. При точном расчете времени можно добиться слаженной работы двух барьеров. Так, пока все. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. So, Hadley, how you gonna spend your next furlough? You really think we'll have another shore leave? Of course. Shepard's forming the best team this galaxy has ever seen. We're gonna kick some ass. I'm sure you're right, Matthews. Okay, Shepard, glad you're back, but keep an eye on that last one. We can only hold so much crazy. I assume everything's going well up here? Shh. Joker? I can tell when it's listening. I am always listening, Mr. Moreau. I know. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. It seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. Zaid is like you, but takes checks. As long as it's not my money, we're good. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See ya, Commander. Jack's tattoos are beautiful. As colorful as her past, I'm sure. I have concerns with her temper, though. You have worries about Jack? I know she'll be solid under fire, but her attitude suggests deep personal issues. She pushes people away, yet approaches sex casually. I don't think she understands her own motivations. Just be careful when talking about personal matters. I'll do my best not to piss her off. Please warn me if you fail. I want a chance to hide. Anyway, what's up? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Главное не забывать кормить рыбок. Шлем приехал в каюту.
Hey, Shepard. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. The food's gotten better lately, though. I guess his reputation will take time to heal. I'm not really sure what to do with myself. Not much call for thievery aboard a ship. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. I haven't had a meal that good in a long time. I didn't think Rupert had it in him. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Back for another lesson. Jack, Subject Zero, whatever you call her. Hell of a girl. Could have used a destructive little bitch like that 10 years ago when we dropped blind into the Krogan DMZ. Took out a lot of Krogan that day, but we lost way too many men. Ever been to a Batarian prison? They don't trust you enough to sell you into slavery. That's where they send you. In there you got two choices. Bash your head open on the wall, or kill everyone between you and the exit. I should let you go. Talk more later, Shepard. The new armor reinforcements really threw off the gravimetric profiles. But engines are good to go. I rebalanced the Gilborn coefficients and adjusted the anterior intakes on the second-tier stabilizers. Love it when you talk dirty. Hey. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. What's in them? Your friends at Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just know it. What if the answers aren't what you expect? I'm not looking for answers. I'm looking for names, dates, places. What happens when you find what you're looking for? I go hunting. Anyone who's screwed with me pays. Their associates pay. Their friends pay. The galaxy's gonna be a lot emptier when I'm done. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. You think about this a lot, don't you? I go to sleep with this. I wake up with it. Everyone I kill, I pretend it's the ones that did this to me. You don't have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. You know, this ship is a powerhouse. You could go pirate, live like a queen. I could help. We have to stop the collectors. I don't have time for piracy. When this is done, we'll either be dead or out here in space with this ship.
Think about it. Lots of creds. Freedom to go wherever you want. And all the mayhem and fighting I could want. What is it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Simple. I should go. Yep. Hey. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. What do you think of our mission? I don't care. I'm out to survive it, then cut loose. What do you think of Miranda and Jacob? Jacob doesn't know who he is, but that's not my problem. Miranda's a Cerberus bitch. Knew that before she opened her mouth. I picked up a lot of resources. Can you use them to help against the collectors? I ran across the schematics for making L5X implants. Still got them in my head. You want to know what I need? Not usually my thing, but I've learned how to get things done on my own. Физический урон подопытный 0, многоядерные имплантаты. Усиление члена отряда, урон биотических умений Джек повышается на 20%. Обследования Джек показали прогрессирующее вырождение нервной системы, что теоретически должно привести к снижению возможности генерации поля эффекта массы. Фактически же результат прямо противоположен. Способность Джек к созданию поля возрастает. Заменив модуль биоусилителя Джек на прототип с увеличенной емкостью, можно заметно усилить ее биотические способности. Hey. I picked up a lot of resources. Can you use them to help against the collectors? I figured out those L5Xs. Consider yourself lucky. It's not like I keep a library of this shit around. I should go. Yep. Джек надо переодеть, мне всегда ее стандартный вид не нравился. No messages for you, Commander. Так, летели дальше. Так, что у нас там, полчаса осталось. Раз еще успеем что-нибудь да облететь. Система Плейтари. Тиган закрывает трио планет этой системы, исследованных только при помощи зондирования. Этот замерзший шар с существенным содержанием олова в коре удерживает лишь тонкую атмосферу из углекислого и угарного газов. Зафиксировано странное излучение, исходящее от Тигана, но пока неизвестно, является ли оно следствием наличия радиоактивных элементов или лишь отражением солнечной радиации от поверхности с высоким альбедо. Температура на поверхности минус 116 градусов по Цельсию. Синалус. Зондирование показало, что Синалус вовсе не так гостеприимен, как его сосед Зонету. Водородно-аргоновая атмосфера Синалуса совершенно непригодна для жизни, но присутствие на поверхности буры, выделяемой состоящим сбора ядром, указывает на то, что на планете когда-то была вода. Температура на поверхности минус 3 градуса по Цельсию. Зонету относят к планетам класса Мертвый Сад. В его осадочных породах обнаружены большие запасы карбоната кальция, что указывает на возможность тектонической активности в прошлом и даже существование растительной жизни. Вероятно, облака пыли и снежные массы появились относительно недавно, приведя к снижению солнечного потока и вымиранию растительности. Гравитация у поверхности и температура вполне пригодны для большинства разумных видов. Температура на поверхности минус 16 градусов по Цельсию. Так, а что у нас здесь на Зонету? Именем Альянса всем кораблям предписывается сканировать все частоты в поисках позывных грузового корабля Эстованника.
Разве он здесь находится? Ну ладно. Пропавшего в этом секторе год назад. Вознаграждение за любые сведения, которые прояснят судьбу оставанника, гарантируется. Сканирование выявило на поверхности планеты следы крупного кораблекрушения, позывные разбитого корабля, сходные с позывными торгового грузового корабля Альянса Эставаника. Корпус судна серьезно поврежден, системы жизнеобеспечения повреждены, однако несколько членов экипажа могли остаться в живых. Рекомендована максимальная осторожность. Корабль Эставаника. При сканировании поверхности планеты занятую система планетарий Туманность Песочные часы было обнаружено место крушения грузового корабля Эставаника, бесследно пропавшего около года назад. Любая информация, которая может находиться на борту корабля, предоставляет огромную ценность. Обследовать обломки корабля Эставаника на планете занятую систему планетарий Туманность Песочные часы. Final hours. Warning. Disturbing the wreck could cause it to become unbalanced and fall over the cliff's edge. Постоянно здесь какие-то проблемы, чтобы запрыгнуть.
Задание выполнено. Данные получены. Отряд эвакуирован. Получен опыта 156 единиц. Финансирование сервера 3750. Найдено кредитов 3750. Всего кредитов 7500. Найдено 2000 единиц иридия. Commander, you've received a new message at your private terminal. Чудесная находка. Доктор Ричард Таллас, куратор Музея галактических исследований Альянса Земля. Капитан Шепард, большое вам спасибо за данные, найденные среди обломков эстованника. Судя по этим данным, корабль атаковали наемники Кровавой Стаи и бойцы Ворка. Согласно имеющейся информации, на тот момент члены экипажа эстованника оказались первыми представителями Альянса, встретившими Ворка. Ох, и испугались же они, наверное. Мы высылаем специальные команды для сбора экспонатов для музея. Еще раз спасибо за вклад в наше дело. Без заголовка. Заголовок так, от ошибка, неверное имя отправителя. Привет, Шепард, наверное, надо поблагодарить тебя за побег из чистилища. Послали за мной корабль, но обыскать все как следует не догадались. Благодарность я вырежу на тебе, на теле следующей жертвы твое имя, а не свое. Тебе надо кого-нибудь убить, ха-ха. Правда, ты стреляла в меня, когда я убегал, так что мне придется убить тебя. Ты же понимаешь, папа учил меня, что если позволить кому-нибудь сделать тебе больно, он привыкает, так что надо сразу потолковать с ним по душам. Но не так, как я сейчас толкую с тобой, конечно. Ну, до встречи. Здешние жители возвращаются, так что скоро будет потеха. Ищи свое имя, я постараюсь, чтобы оно попалось тебе на глаза раньше, чем я. Билли. Успешно добыты данные с корабля эстованника. Так, что у нас там? 19 минут. Ну, сейчас еще, наверное, успеем эту контрабанду затмения. И на этом, наверное, на сегодня будет все. Агела относится к классу карликовых планет. Вся информация о ней ограничивается данными с исследовательских зондов. Тонкая атмосфера этой теплой, но безжизненной скалы состоит из углекислого газа и кислорода. Месторождение окиси алюминия в коре снижает ее плотность и делает гравитацию весьма низкой. Температура на поверхности 125 градусов по Цельсию. Система Фариар. Антиктра, расплавленный металл, получил свое название из-за впечатляющих кратеров. Планета богата оксидами железа, при этом ее постоянно бомбардируют астероиды из пояса, находящегося между ней и Венрумом. Железо плавится и выступает на поверхности, что выглядит необычно для любого наблюдателя. Именно из-за астероидной опасности посещение планеты считается опасным даже при использовании современных кинетических барьеров. Температура на поверхности минус 180 градусов по Цельсию. Алингон, обманщик, получил свое название после того, как отправленные к нему соларианские зонды практически сошли с ума из-за сильного магнитного поля, вырабатываемого перикелазом, оксидом магния в ядре и коре планеты. Оно препятствует сканированию и радиопередачам, из-за чего ходит множество слухов о прячущихся в магнитосфере Алингона, пиратах и о разбившихся и лежащих на поверхности планеты кораблях с сокровищами. На самом деле пиратам было бы тяжело найти жертву из-за помех, кроме того, они оказались бы отрезаны от остальной галактики, так как магнитосфера глушит любые попытки установления межпланетной связи. Атмосфера Алингона тонкая, состоит из двуокиси углерода, осколков сухого льда и ксенона, который может быть собран из верхних слоев атмосферы и использован в ионных двигателях. Температура на поверхности минус 166 градусов по Цельсию. Венрум, Белый рыцарь, получил свое название в честь героя соларианской истории времен романтизма, который отрекся от всех искушений, богатства, удовольствий плоти и даже вкусной пищи до тех пор, пока бедные и притесняемые не обретут защиты от несправедливости. Поверхность планеты имеет белый цвет из-за диоксида титана и льда, высокий альбедо которого ничем не ослаблен из-за отсутствия атмосферы.
Температура на поверхности с минус 178 градусов по Цельсию. Нефрос. Беспокойный сон. Действительно небольшой водородно-азотный газовый гигант. В его атмосфере дуют ему дуют ветра со скоростью до 350 км в час и бушуют электрические бури 700 раз мощнее, чем на Земле. Это указывает на наличие водяных паров в водородных облаках. Варим. Чрезвычайно жаркая планета, находящаяся близко к своей звезде. В ранние географические периоды она перенесла кометные и астероидные бомбардировки. По мере стабилизации звездной системы такие случаи становились все более редкими, и геологическая активность планеты утихла. Квариум удерживает очень плотную гелиево-водородную атмосферу благодаря массивному ядру из тяжелых металлов. К сожалению, эти металлы залегают глубже коры, и их добыча экономически невыгодна. Температура на поверхности 558 градусов по Цельсию. Фигель. Жесткосердный. Впервые нанесенный на карты соларианцами, располагает запасами платины и урана, добыча которых ведется при помощи робототехники. Хотя температура на поверхности пригодна для существования чрезвычайно массивный тунфегель генерирует гравитационное поле в 5 раз мощнее земного. Соларианские шахтеры называют такие планеты элкорскими капканами. Температура на поверхности минус 31 градус по Цельсию. Доротар. Обнаружена зона интересов Цербера. Планета Доротар в системе Фариар считается базой контрабандистов из Затмения. Цербер крайне заинтересован в том, чтобы раздобыть материалы, хранящиеся на этой базе. Любой оперативник, раздобывший что-нибудь оттуда, будет щедро вознагражден. Внимание! Затмение скорее предпочтет уничтожить груз, чем уступить его конкурирующей организации. Вознаграждение будет выдано после подтверждения получения неповрежденного груза. Так, там сейчас будут эти веселые миры. Наверное, надо взять Гаруса с учетом его этой перегрузки. И, наверное, Мордина с учетом воспламенения. Да, конечно, учитывая, что у нас всего лишь гранатомет, много мы, конечно, не настреляем. Ну ладно, попытаемся. Так, делаем эту миссию и заканчиваем на сегодня. Switching sidearms. База контрабандистов Затмения. Затмение оставило склад контрабанды на Доротаре, и они предпочтут скорее уничтожить товары, чем отдать их Церберу. Для уничтожения контейнеров отправлены тяжелые роботы. Уничтожить тяжелых роботов, не дать тяжелым мехам уничтожить все ценное. Всего лишь 4 заряда, зашибись. Да. Неприятно, конечно.
This should punch through their armor. Enemies in front. Как ты бьешь? Я не понимаю. Вечно в стенку. Ну, половину ящиков сохранили. Как смогли, называется. Да, тяжко стражу с эмирами. Обычно где-то, по-моему, то ли 12, то ли 14 получалось у меня сохранить. Пришлось еще раз провести полный техосмотр. В оборудование постоянно попадает песок. Из-за этого приходится чаще проверять системы. Нужно быть готовым к отключению на случай, если кто-то засечет нас с орбиты. На орбите замечен вражеский корабль, идентификатор системы свой-чужой. Цербер, запускается программа реагирования, включается охрана системы, получена команда на уничтожение, запускается программа уничтожения, программа запущена, включаются охранные роботы включены, блокируется доступ к терминалам, заблокирован, программа реагирования выполнена. Так, ну, вроде все. Задание выполнено. 10 из 20 ящиков вы сумели спасти. Получены очки опыта 156, финансирование Цербера 3750, найдено кредитов 1875, и итого 5625. Нулевой элемент найдено 500 единиц. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, на всякий случай покормить рыбок. То 2 раза уже выходили на задание. Они там не всплыли вверху брюхом. Отличная работа на Доротаре. От штаб Цербера. Отличная работа. Мы знали, что затмение прячет на Доротаре ценный груз, но не высаживались там, потому что опасались, что наемники могут взорвать контейнеры. Мы перечислили кредиты на ваш счет. С вами чертовски приятно работать, Шепард. Тяжелые роботы, охранявшие склад контрабанды, затмения уничтожены. Все уцелевшие товары достались вам. Что там про Доротар? Есть какая-то информация? Есть. Хотя на просторах Доротара еще видны русла древних рек, фотодиссоциация давно иссушила эту планету. Обнаружены следы добычи минералов, которые вели предположительно гости Сетамис, но все оставленные ими постройки уничтожены полевыми бурями. Температура на поверхности минус 66 градусов по Цельсию. Нулевой элемент. Так, все.
скоплением туманность часы мы закончили. Так, ну хорошо, будем заканчивать. В целом, за сегодня сделали тоже неплохо. Гаруса забрали, Мордина забрали, Джек забрали. Насобирали минералов. Для, как говорится, начальных исследований. Да, в принципе, начальных. Относительно этого плюс-минус до конца игры схватит. Надо будет потом чуть-чуть дособирать. Пару доп. Миссий выполнили. Омегу закрыли. И на данный момент пока у нас что? Проект Властелин висит. Нанять Акира. Миссия Заида. Розали Повелитель Пламени. Ну, наверное, в понедельник смотаемся. Выполним квест Заида. Плюс этот Повелитель Пламени выполним. А потом, наверное, уже... Ну, еще можно смотаться в Солнечную систему, почитать по планетам. Ну и, соответственно, отправимся за Акиром. А там уже... То, что откроется по ходу пьесы, будем дальше продолжать. Как-то так, друзья. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а в понедельник, как всегда, если никаких форс-мажоров больше бляха-муха не будет, то мы с вами продолжим прохождение второй части Масс Эффект. С учетом того, сколько обычно времени у нас на нее уходит, то в принципе получается, что у нас сейчас 2 стрима, там 5. Ну, мы всю следующую неделю потратим. И еще придется, скорее всего, где-то 1 или 2 стрима через неделю, чтобы ее закончить. Как-то так. Все, друзья, всем хорошего вечера, доброй ночи, приятного завершения пятницы, хороших вам выходных, приятного отдыха и до радостного понедельника. Встречаемся на следующем стриме. Всем счастливенько, пока-пока, до понедельника.